టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn.
హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026
ఓకేనా స్వాగతం సుస్వాగతం కరీంనగర్ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్ ఆదిలాబాద్ అండ్ మెదక్. ఆదిలాబాద్ కెప్టెన్ సాయి వికాస్ రెడ్డి, సాయి కృష్ణారెడ్డి call the coin correct and ముందుగా ఫీల్డింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కారణం అడిగితే పొగమంచు వల్ల మ్యాచ్ లేట్ స్టార్ట్ అయింది. సో కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వికెట్ మీద నుంచి వచ్చే హెల్ప్ని ఉపయోగించుకుంటూ ప్రత్యర్థిని చాలా తక్కువ స్కోర్కి కట్టడి చేయాలి అనే ఉద్దేశం అని చెప్పాడు. ద ఐడియా ఈజ్ వెరీ గుడ్, బట్ అది సాధ్యం కావాలి అంటే ఖచ్చితంగానే వాళ్ళ బౌలర్లు పవర్ ప్లేలో కనీసం ఒక 2-3 వికెట్లని తీసేట్లయితే దట్ కెన్ బి పాసిబుల్. Both Kumars, Abhishek Kumar and Ranveer Kumar, the official umpires from Hyderabad Cricket Association. Both are in the top 5. Alagane senior scorers in Hyderabad Cricket Association, Abhishek Madhav and अरे बोल तो ठहरो यार क्या है? आपको नाम नहीं मालूम? 𝗃𝗏𝗃𝗏 is the other scorer. Both are from Hyderabad Cricket Association. చాలా స్టడీగా ప్రారంభమైంది మొదటి ఓవర్, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ there was a boundary scored. This time guiding the bowler to long on boundary. 2 in the over. So overall 1 over completed, 9 from that first over. One over, 9 runs without loss. So a good start. Bowler. Ashwik. Left arm spinner. ఇప్పటిదాకా ఈ టోర్నమెంట్లో వన్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ఫుల్ బౌలర్ అశ్విక్, ద లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్, టేకింగ్ ది న్యూ బాల్. కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి మూమెంట్ ఇది. టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ చేయడానికి నిర్ణయించుకొని, కారణం ఏంటి అంటే కనుక ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్ని ఉపయోగించుకుందాం అనుకుంటున్నా అని చెప్పినటువంటి కెప్టెన్ సడన్గా సెకండ్ ఓవర్లోనే స్పిన్నర్ని అటాక్లోకి దింపటం, సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ. Bowling around the stumps, but of course Ashwik is one of the
successful bowler so far in this KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District Tournament. That could be one of the reason why captain has confidence in his bowler. But anyway, very interesting move. Very good off drive, but only one run. We are in the power play. Second over of the innings. Once again, to the viewers' information, the innings is restricted to 18. Late started. So today the double header, but both matches will play 18 overs per side. Nicely played. For only one run, but ఇప్పటికైతే బ్యాట్స్మెన్ ఇద్దరు కూడా సింగిల్స్ తోటి స్కోర్ బోర్డ్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. దట్స్ ఎ గుడ్ మూవ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ స్కోర్ బోర్డ్ కీప్ మూవింగ్. మరొక సింగిల్ మాత్రమే. So far under control. The second over, Ashwik. My fellow scorer 𝘃𝗃𝗃𝗃 పేరు చెప్పకపోతే సీరియస్ అయితే ఉన్నాడు. సో 𝘃𝗃𝗃𝗃 is the one of the official scorer. Straight to the fielder at point region, and very good over from Ashwik. End of 2 overs. 14 for no loss. 2 overs. 2 overs. 14 for no loss. Bowler continue, na? Spinner. Double spin attack. Captain సాయి కృష్ణారెడ్డి స్వయంగా ఫారెన్ నుంచి బౌలింగ్ లోకి. బోత్ ఓపెనర్స్ ఎవరు ఓపెనర్లు? రోహిత్, లోకిత్ అండ్ సాయి విక్రమ్. విక్రమ్ అండ్ లోహిత్ మెదక్ కోసం ఇన్నింగ్స్ని ప్రారంభం చేశారు. ఇద్దరు చాలా తెలివిగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా అయితే ఎటువంటి దూకుడు చూపించట్లేదు. దే విన్ దట్. దే నో దట్ స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ అని. సో అందుకని ఎటువంటి తొందరపాటు చూపించట్లేదు. కానీ బట్ ఖచ్చితంగానే పవర్ ప్లేలో వీళ్ళని ఎక్కువ పరుగులు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బీయింగ్ ఎన్ ఓపెనర్స్. Another single. చాయ్ ఇచ్చారా, పానకం ఇచ్చారా, టీ ఇచ్చారా, ఇల్లు షుగర్ కేన్ ఇచ్చారా? నాకు అర్థం కాలేదు.
wide off stump the line, going for cut, but the point reason lo fielder చేతిలోకి నేరుగా ఎటువంటి పరుగు లేదు. Very good fielding placement. Yes, this time clearing the long off and reaching the boundary. Very good loft over mid off fielder, taking the responsibility of scoring the runs. Once again, short pitch but missed the line, going for pull. Line పూర్తిగా మిస్ అయిపోయాడు. Slight appeal for stumping, but no damage done. 20. 3 overs, 20 runs for no loss. ఇంకా అసలైనటువంటి ఫైర్ వర్క్స్ స్టార్ట్ కాలేదు. We are at Karimnagar. This is KAKA Venkataswamy Telangana Inter Districts Tournament T20 League. Hyderabad. ఓవర్ అయిపోయిన వెంటనే చెప్పాం కదా. Twenty runs after 3 overs. Nicely played towards the third man reason, but only 1 run. There is a deep mid wicket. Batsman sweep shot ki ప్రయత్నం చేసేట్లయితే కనుక for the catching deep mid wicket is there, and for the lofted shot protection at long off. Mid on in the circle. Straight to the bowler. Very good bowling Ashwik. Bowling his బాయ్స్ రూపంలో మరొక అదనపు పరుగులు. సో 4 चलो वहीं सीधा ग्राउंड को आए थे 10 o'clock 6:30 निकले. फॉग ज़्यादा है ना. तो उनके साथ आया था उनका कार में. This time clearing the covers. Nicely driven for a boundary. నిదానంగా కానీ చాలా పకడ్బందీగా ఇన్నింగ్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఇద్దరు ఓపెనర్లు. దిస్ ఓవర్ ఇప్పటికే 2 బౌండరీలు, ఒకటి బై 4 రూపంలో, మరొకటి అద్భుతమైనటువంటి కవర్ డ్రైవ్ ద్వారా. సో నౌ స్కోర్ బోర్డ్ ఇప్పుడిప్పుడే వేగాన్ని పుంజుకుంటూ ఉంది. అశ్విక్
బౌలింగ్ రౌండ్ ద స్టాంప్స్. ఇద్దరి మధ్యన మంచి అవగాహన ఉంది. ఓపెనర్స్ చాలా వేగంగా పరిగెడుతూ ఉన్నారు. వీలైనప్పుడల్లా బౌండరీని సాధిస్తూ ఉన్నారు. ఎండ్ ఆఫ్ 4 overs. 30 for no loss after 4 overs. ले लो माइक ले लो. जैकेट का ये तो ग्राउंड पे है. नहीं ऊपर बैठेंगे. स्कोरर्स भी होना ना अपने को. स्क्रीन है उधर है. हाँ ऐसा है तो ठीक है. चलो हाँ चलो फिर. బౌలింగ్ చేంజ్. కెప్టెన్ ఒకే ఒక్క ఓవర్ వేశాడు. తర్వాత మరొకసారి ఎటు మీడియం పేసర్ ఇంటూ ది అటాక్. ఇస్మాయిల్. ఏ గ్రాండ్ వెల్కమ్ టు ఇస్మాయిల్. ఇస్మాయిల్ one of the successful bowler, in fact in the first match against Rangareddy, man of the match. 4 వికెట్లని సాధించాడు. 4 overs, very good spell, 22 runs and 4 wickets. He was the man of the match. సో ఈ రోజున మాత్రం మొదటి బాల్కి ఒక గ్రాండ్ వెల్కమ్. సో third man into the circle and there is a field right long off. Going for 𝗃𝗃𝗃𝗃 in the 5th over. This is 5th over. In the 5th over, ఆ రకమైన రిస్క్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే రన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ప్రతి ఓవర్లో కూడాను. దే ఆర్ డెఫినెట్లీ మెయింటైనింగ్ దట్ 8. మరొకసారి షార్ట్ పిచ్ డెలివరీ పుల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ ఈసారి అది నో బాల్. ఎంపైర్ అభిషేక్ కుమార్ ఇస్ ద ఎంపైర్. Yeah. Another no ball. ఈసారి మాత్రం చాలా చక్కగా కనెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇన్ అండ్ అవుట్ ఓవర్ కవర్స్ ఫర్ ఎ బౌండరీ. ఇప్పటికే ఈ ఓవర్లో రెండో నో బాల్. వన్స్ అగైన్ ఫ్రీ హిట్. సో ఈ ఫ్రీ హిట్ని ఎంత మటుకు వాడుకుంటాడో చూడాలి. ఇప్పటికి మొత్తానికి నో బాల్ని ఫ్రీ హిట్, కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరలేదు. దేర్ ఇస్ ఎ చేజ్. మిడ్ ఆన్ ఫీల్డర్, సక్సెస్ఫుల్ చేజ్. ఖచ్చితంగా బౌండరీని ఆపాడు. ఓన్లీ 2 runs. సో ఆల్ ద క్రెడిట్ టు ఇస్మాయిల్. ఫ్రీ హిట్ని చాలా పవర్ఫుల్గానే సక్సెస్ఫుల్గా బౌల్ చేసినట్టే. కేవలం 2 runs. This time gentle push and quick single. ఛాన్స్ ఆఫ్ రన్ అవుట్. ఒకవేళ నేరుగా వికెట్లను తగిలుంటే బహుశా రన్అట్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉండేటువంటిది. వెరీ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇద్దరు బ్యాటర్స్ మధ్యన. అలాగనే
ఫీల్డింగ్లో కూడా చాలా చక్కగా ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ద పాయింట్ ఫీల్డర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ హిస్ టోస్. This time slightly onto the pads. A slight appeal for leg before, but the ball క్లియర్గా లెగ్ స్టంప్ బయట నుంచి వెళ్తోంది అనే ఉద్దేశంతో ఎటువంటి డ్యామేజ్ లేదు. 1 రన్ లెగ్ బైస్ రూపంలో. This is the last ball. 5th over, last ball coming up. ఇస్మాయిల్ కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాడు. ఫస్ట్ ఓవర్లో 2 నో బాల్స్ కూడా వేశాడు. వెరీ గుడ్ రన్నింగ్, 2 runs. చాలా సునాయాసంగా పూర్తి చేసుకోగలిగారు. ఎన్ని రన్స్ వచ్చినాయి ఓవర్లు? 5 overs 46. ఈ ఓవర్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయింది. 16 runs ఫ్రమ్ దిస్ ఓవర్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 5 overs, 46 for no loss. పెన్ను నాది బ్యాగ్లో ఎక్కడో ఉన్నట్టుంది. పెన్ను ఉందా స్పేర్? మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్. तो क्या माइक नहीं लिया? గిన్నె ఉందా? ఓకే వస్తుంది. బౌలర్ ప్రణయ్ ఇంటూ ది అటాక్. అశ్విక్ 2 ఓవర్లు వేశాడు. ఆ తర్వాత ప్రణయ్ మ్యాథ్యూస్ బౌలింగ్ మార్క్ వద్ద 18 overs per side దిస్ ఈస్. బట్ ఇద్దరు ఓపెనర్లు చక్కటి ప్రారంభాన్ని ఇచ్చారు మెదక్ జట్టుకి. దిస్ ఈస్ నైస్లీ డ్రివెన్, వెరీ గుడ్ కవర్ డ్రైవ్, ఓన్లీ 1 run. Carry on. All right. Good morning, everyone. Absolutely. The moment I hops into the commentary box, there is a wicket coming down. First blood has been drawn. Pranay Matthews has done the job for his team. What a way to start off his spell. A bit of a foggy morning in the entire Telangana. Has been covered with the fog here. And it's always a pleasure to join the comm box with one of the renowned voices of Telangana and the BCCI scorer as well, Mr. Chandrasekhar sir. Thank you so much, sir, for being here.
and it's always pleasure to work with you. Thank you very much. In fact, it is my pleasure to be here. I am very happy you are growing day by day to the next level. When you started in 2018, TTL, Telangana TTL is the raw material, but now you are one of the renovated, renowned commentator from Telangana, from Karimnagar. The first wicket, third man రీజన్కి స్లాగ్ స్వీప్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం రాదర్ దిల్ స్కూప్ కానీ ఎడ్జ్ తీసుకుంటూ నేరుగా కీపర్ చేతిలోకి. సో ఆ రకంగా మొట్టమొదటి వికెట్ని కోల్పోయింది మెదక్. 46 వద్ద మొదటి వికెట్, 6th ఓవర్. That's a beautiful shot downtown played. There's a protection out there. Last over of the power play, and they're trying literally hard and harder to finish things off in style in the 6 overs of power play. But they have to do a lot of work, sir, Medak, because they have already lost two matches in this format so far, and bouncing back will be a booster for them. యా, ఖచ్చితంగా మొదటి విజయం కోసం అయితే జట్టు ఎదురు చూస్తూనే ఉంది. సో దానికి కావాలి అంటే కనుక ఒక పెద్ద స్కోర్ని పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆదిలాబాద్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఆల్రౌండర్స్తో నిండి ఉన్నటువంటిది. మరొకసారి కవర్స్ మీదుగా డ్రైవ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, లైన్ పూర్తిగా మిస్ అయిపోయాడు పవన్. రియల్లీ స్టికింగ్ ప్రణయ్ తన లైన్ కట్టుబడి బౌలింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. వెరీ గుడ్ షాట్ ఆఫ్ గుడ్ లెంత్ అండ్ గుడ్ లెంత్ ఏరియాస్. ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వట్లేదు బ్యాట్స్మెన్కి. ఆఫ్ స్టంప్ లైన్కి చాలా ఎడంగా బంతులు వేస్తూ అవకాశాన్ని అయితే కల్పించట్లేదు. ఇట్స్ ఎ వెరీ క్లవర్ బౌలింగ్. వన్స్ అగైన్ ఇన్ ద బ్యాక్, గుడ్ లెంత్, బట్ బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి చాలా చక్కగా ఫ్లిక్ చేస్తూ ఇంకొక రన్. పవర్ ప్లే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎండ్ ఆఫ్ 6 overs. ఎంత 49. 6 overs ఆట పూర్తి అయినప్పటికీ 49 for 1. వెరీ గుడ్ ఓవర్. లాస్ట్ ఓవర్ ఓన్లీ 3 runs and a wicket. Well, they are done with the power play here. 49 onto the board so far. Lost a wicket in the previous over as well, courtesy Pranay Matthews, who struck early in his spell. Well, there will be a change in the bowling unit. 𝗀𝗁𝗃𝗃 will be coming back in. The spinner already conceded 6 runs in his first over, will be continuing the second over of his spell from Velichala Jagapatirao Memorial Rao Cricket End. ద కెప్టెన్ స్వయంగా బౌలింగ్ మార్క్ వద్ద చాలాసేపు గాల్లో ఉంది. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. సో 1 run. Yeah, it was in the air for a while, but lands into the no man's land region, quite safe. A bit of a spin work out there from 𝗀𝗁𝗃𝗃. Well, this is going to be one of the biggest platform that Telangana rural press have received so far. We have seen phase 1 as well, and this time phase 2 continues. Had a great outing at Rajiv Gandhi International Stadium. Beautiful shot, this time plays into the long off region. There is a fielder out there, just 1 run to be taken, trying to stitch a partnership here. 100%. This is a very good platform to the Telangana rural belt areas. In fact, it's a very good concept. I am also thrilled when I heard first about this tournament.
bringing the rural areas talent and giving a big platform to exhibit their talent, because no doubt entire Telangana is cricket lovers and they play regular cricket with tennis ball or glaze ball, whatever it is, but they keep busy themselves with the game. And now this is a good platform for them to exhibit their talent, so that you never know, they may be attracted by the Hyderabad selectors looking at their talent, and you may get a call. Really big congratulations to Agam Rao and his party, make this event happen. Yes, absolutely spot on. This is going to be a very big platform, as you have rightly mentioned. This time played towards the point region. Yes, you rightly mentioned that this is going to open the doors for the players from the rural cricketers to shine into the world cricket. That brings up the over. 7 overs gone. It's 52 for the loss of 1. 7 overs, 7 overs, 52 for 1. But 52, 7 overs, just 7, above 7 run rate is not that expected score for Have a look at the view out there. The entire city is being covered with the fog. This is going to be one of the beautiful views that we are going to see in this winter. Seems like we are not in Karimnagar, we are in Dharamshala. I've been at Karimnagar for so many times for umpiring and scoring as an official, but this is the first time I am experiencing this kind of fog. Because of that, today the match also delayed by 1 run, 1 hour. Meantime, very quick run between these two batters. They completed the second run. Pranay, the only successful bowler so far for Adilabad, is continuing his second over from the pavilion end. Well, talking about these foggy conditions here, sir, not only you, we being the citizens of Karimnagar, we are experiencing such kind of conditions for the first time in Karimnagar. We haven't seen a lot of fog in the recent times or in the past as well, but something to be loved about this winter season, foggy conditions, and we have also seen a major dip in the temperature as well across Telangana. Yeah, particularly bowlers will enjoy this atmosphere, but Ismail దానికి మొదటి ఓవర్లో మాత్రం 16 రన్లు ఇచ్చాడు. సహజంగా హీ వాస్ ది చాలా సక్సెస్ఫుల్ బౌలర్ ఫర్ ఆదిలాబాద్. కానీ కండిషన్స్ని ఇప్పటికైతే అతను సరిగా ఉపయోగించుకోలేదు. కొన్ని షార్ట్ పిచ్ డెలివరీలు వేసి బ్యాట్స్మెన్ని ఈజ్ చేసేటువంటి విధంగా వేసినటువంటిది. సో మేబీ ఇన్ హిజ్ సెకండ్ స్పెల్ ఇస్మాయిల్ నో డౌట్ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. బట్ ప్రణయ్ ఇప్పటికే చాలా ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎటువంటి రూమ్ ఇవ్వట్లేదు బ్యాట్స్మెన్కి. This time slashed it hard into the point region. There's a sloppy fielding work from the man that will result into a single. Well, this is the beauty of cricket, Chandra sir, talking about tennis cricket and later season cricket. We don't see much, any sort of these playing conditions going to hop into tennis cricket. There will not be any effect on the game while considering the conditions out there. But when it comes to a leather cricket, winters are always helpful to the bowlers, as you have already mentioned. ఖచ్చితంగానే వింటర్ సీజన్ని చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు
ఇంతకు ముందు కూడా you rightly mentioned feeling like at ధర్మశాల. Not only ధర్మశాల, even now Mysore wicket is really, it's really I am impressed with that Mysore wicket. It is a very sportive wicket. That kind of wickets are being developed in all over India. Even Mohali for that matter. Completely missed the line. This time batsman slightly lucky. End of 7. It's 58 for the loss of 1 wicket. 7 overs. 8. End of 8 overs. 58 for 1. Well, this has always been the concern of MEDAK and the entire team of MEDAK. The openers have tried to lay a foundation there, but the momentum hasn't been so consistent with the batters coming on later. You just have to stick onto the wicket and just keep the scorecard moving, rotating singles and doubles, and at the same time go on for the boundaries when you are facing the loose deliveries as well. Yeah, 2020 format, a very shorter version of the ikkada every dot ball will increase your pressure. పర్టికులర్గా ఆదిలాబాద్ లాంటి ఒక బలమైనటువంటి ప్రత్యర్థి ముందు తన బౌలర్లకి సరైనటువంటి కుషన్ లభించాలి అంటే కనుక డెఫినెట్గానే ఒక పెద్ద స్కోర్ని అట్లీస్ట్ 8 runs per over, 150, 160 target will be a tougher target. ఇప్పటిదాకా అయితే కనుక బ్యాట్స్మెన్ చాలా నిదానంగానే ఆచి తూచి ఆడుతున్నట్టుగానే కనబడుతుంది. మీన్ టైమ్ ఫ్లాష్ స్టంపింగ్ బట్ లక్కీ బ్యాట్స్మెన్ తన క్రీజ్లోనే ఉండటంతో ఎంపైర్ రణ్వీర్ కుమార్ మీద ఎటువంటి ప్రభావం లేదు. డైరెక్ట్లీ సెడ్ నాట్ అవుట్. Well, talking about this venue, sir. Well, you might not have seen when in your previous visits there is a stadium available with a turf wicket and the lush green outfield here. But this time coming up with this beautiful venue, well, this is the only third occasion we are happen to see this kind of a matches being played. Chance of a run out, and we'll have to wait for the call. He's back and safe. So, talking about the venue, Vilishala Jagapati-Rao Memorial Cricket Grounds, taken the initiative by Agam-Rao, the KDCA President, Karimnagar District Cricket Association, and his entire team has relentlessly worked hard to bring up this venue in the heart of the city. You have traveled all look over. at that. I will come back to that. Meantime, you look at that replay. The batsman is well made his ground. So, luckily survived being run out. Look at that. Look at that. Very good call from his partner at the non-striker's end, and he rightly turned and dragged the bat, following the basics. That saved him. True that. Credits to the cameraman as well, doing a great job, taking up the clear visuals of every moment here in the game. Outside the off stump, wide conceded. So coming back to the topic that we were discussing, Chandra sir, you have traveled across India. It's really, even for me, it is amazing. I have not expected, to be honest, this kind of venue at Karimnagar. There's a chance, but clearing the long off fielder. The maximum, the first 6 scored in this innings. That has been sailed over to the fence. That was right into the slot, and he plots it well into the long off region. That could have been a better effort from the fielder in the deep, but just sailed over. మరొకసారి కానీ ఈసారి 1 bounce గా లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్ దగ్గరికి ఓన్లీ 1 run. మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టు కరీంనగర్లో నేను చాలా మ్యాచ్లు చేశాను. బట్ ఆ కాలేజ్ గ్రౌండ్ ఉండేది, స్కూల్ గ్రౌండ్.
సో అక్కడే ఈ రకమైనటువంటి వెన్యూని నేను నిజంగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్. చాలాసేపు గాల్లో బౌలర్ హిమ్సెల్ఫ్ రన్నింగ్ బ్యాక్, కానీ సరిగా అందుకోలేకపోయాడు. దాంతో మరొక జీవనదానం బ్యాటర్కి. 1 రన్ కంప్లీటెడ్. గోయింగ్ ఫర్ ఏ బిగ్. పూర్తిగా మిస్ టైమింగ్. బాటమ్ ఎడ్జ్. చాలాసేపు గాల్లో, కానీ బౌలర్ స్వయంగా వెనక్కి పరిగెత్తినా కూడా అందుకోలేకపోయాడు. ఒక టైంలో ఛాన్స్ అయితే ఉంది, దే వాజ్ ఎ ఛాన్స్, బట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాల్ జడ్జ్ చేయడంలో కొంచెం విఫలం చెందడంతో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పోయింది. మరొకసారి వైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ లైన్, ఎనదర్ ఎక్స్ట్రా టు ది టోటల్. Yes, this is what happens when you leak out runs in a very unusual fashion. You have to, as a spinner, you have to be very accurate with your liner length. It was again a full length delivery, nicely played down the ground. For quick single, wanted to go for a second. Beautiful piece of running between the wickets, completes the 2 as well. Well, this has always been the strength of MEDAK. Knows, know for, turning up singles into doubles and doubles into 3. That brings up the over. 9 overs gone. I will look at the replay out there. Well back into the crease. 9 overs gone. It's 70 for the loss of 1 wicket. 9 overs, 70 for 1. లాస్ట్ ఓవర్లో చాలా వేగంగా 1ని 2గా మలుస్తూ స్కోర్ బోర్డ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे काका वेंकटस्वामी मेमोरियल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 के इस दूसरे फेज में, जहां पर हमने पहला फेज देखा था कुछ दिन पहले, इसका आगाज़ हुआ था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर हैदराबाद में। उसके बाद यहां पर दूसरा वेन्यू का चयन किया गया है करीमनगर की सरजमी पर, और यहां पर आज का पहला मुकाबला आदिलाबाद बनाम मेदक के बीच ये होता हुआ 9 ओवर की समाप्ति पर 70 पर पहुंची है मेदक अभी तक 1 विकेट के नुकसान पर। मेरे साथ कॉम बॉक्स में जानी मानी हस्ती तेलंगाना की और BCCI ऑफिशियल स्कोरर चंद्रा जी। ప్రణయ్ తన 3వ ఓవర్ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పటిదాకా అయితే అటు ఆదిలాబాద్ తరఫున సఫలం చెందినటువంటి బౌలర్ ఓన్లీ ప్రణయ్. సో మరొక బ్రేక్ త్రూ కోసం ఖచ్చితంగానే సాయి కృష్ణారెడ్డి ద కెప్టెన్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అందుకనే ప్రణయ్ని బౌలింగ్లో కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. హీఈస్ బౌలింగ్ హిస్ 3rd ఓవర్. या बिल्कुल सही कहा प्रणय मैथ्यूज ने, वो एक जान झोंकी है इस मुकाबले में। आते ही सफा बाहरी किनारा, इस बार भाग्यशाली रहे कि वहां पर स्लिप है नहीं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, स्लाइड किया वहां पर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। ఆదిలాబాద్ ఫీల్డర్లు వాళ్ళ ఫీల్డింగ్ విన్యాసాలతోటి ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగానే డైవ్ చేసి బౌండరీల్ని సేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అటు థర్డ్ మ్యాన్ ఫైన్ లెగ్ ఫీల్డర్లు చాలా అద్భుతంగా బౌండరీల్ని సేవ్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ ఇన్ ది సర్కిల్ ఫీల్డర్స్ సింగిల్స్ని ఆపటం. సో ఓవరాల్గా గుడ్ ఫీల్డింగ్ ఎగ్జిబిషన్. ఒకసారి ప్రణయ్ క్యాచ్ అందుకునేటువంటి ప్రయత్నం. ఒకవేళ మైన్ అనే కాల్ షార్ట్ కవర్స్ అండ్ బౌలర్ మధ్యలో ఉండుంటే మేబీ ఒకసారి షార్ట్ కవర్స్ ఫీల్డర్ క్యాచ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉండేటువంటిది. ఎనీవే ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ వన్, బట్ అనదర్ ఛాన్స్ మిస్డ్. या बिल्कुल बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था वहां पर, बल्ले पे गेंद आई नहीं सीधी तरीके से, हवा से बातें करती हुई एक बार फिर से धीमी गति की फेंकी हुई गेंद। यहाँ ये खासियत रही है प्रणय मैथ्यूज की, जब भी आते हैं काफ़ी हद तक बड़े विकल्प लेकर आते हैं गेंदबाजी में, मिश्रण करना चाहते हैं, गति के साथ खेलते हैं वहाँ पर।
छोटी गेंद, धीमी गति की फेंकी हुई गेंद, अटेम्प्टेड यॉर्कर के साथ ज्यादातर सवाल पूछते रहते हैं बल्लेबाज को। दसवां ओवर चलता हुआ 72 पर पहुंचा है। कारवां मेदक का एक साझेदारी बनाने की कोशिश विक्रम और मिनी के बीच में। बढ़िया गेंद हवा से बातें करती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन जस्ट शॉट थोड़े से चूक गए। वहां पर भाग्यशाली रहे, भाग्य साथ देता हुआ वहां पर बल्लेबाजों का। पिछली गेंद पर कैच ड्रॉप होता हुआ गेंदबाज के हाथों, इस बार पहुंच नहीं पाए फील्डर। एक बढ़िया जीवनदान। They are trying their best, all the fielders putting their efforts, but ప్రతిసారి కూడా అదృష్టం అనేటువంటిది బ్యాట్స్మెన్ పక్షానలో నిలుస్తూ ఉంది. సహజంగానే లక్ ఫేవర్స్ ది బ్రేవ్ అన్నట్టుగా బ్యాట్స్మెన్ దూకుడికి కొంచెం అనుకూలిస్తూ ఉంది. కానీ ఈసారి మాత్రం పాయింట్, డీప్ పాయింట్ రీజన్లో నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి. ప్రణయ్ ఆదిత్య మరొక బ్రేక్ త్రూ అందించాడు తన జట్టుకి. Vikram Patel has been sent back home. Courtesy Pranay Matthews kept bowling the slow one, and this time has been Vikram Patel has been his prey. రీప్లేనింగ్ ఒకసారి చూస్తే కనుక స్లోవర్ డెలివరీ పాయింట్ రీజన్ని క్లియర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం సరిగా టైమింగ్ చేయలేకపోయేటప్పటికీ సునాయాసమైనటువంటి క్యాచ్ పాయింట్ బౌండరీ వద్ద. సో ప్రణయ్ ఆ రకంగా రెండవ బ్రేక్ త్రూని సాధించగలిగాడు తన జట్టుకి. అండ్ యూ లుక్ ఎట్ దట్ టీమ్ స్పిరిట్. బౌలర్ స్వయంగా వెళ్ళి బ్యాట్స్మెన్ని హక్ చేసుకొని అభినందనలు తెలియచేయటం అతని యొక్క బ్యాటింగ్ విన్యాసాలకి. సో దట్స్ వాట్ ది హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేటెడ్ ఎట్ ది వెన్యూ, ఎట్ ది గ్రౌండ్. సో ఇది కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ T20 లీగ్. ఫస్ట్ ఫేజ్ హైదరాబాద్లో అయిపోయింది. నౌ వీఆర్ ఎట్ ది సెకండ్ ఫేజ్. దిస్ ఈస్ కరీంనగర్, న్యూలీ డెవలప్డ్ వెన్యూ, బట్ very good venue. Even if you look at this strip, 5 wickets are laid on. So very good. No doubt భవిష్యత్తులో పల్లెల్లో కూడా తెలంగాణలో పల్లెలు తెలంగాణ పట్టణాల్లో కూడా క్రికెట్ అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక సరైనటువంటి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. Yes, absolutely. Well, this is going to be one of the finest grounds in Telangana state so far. As you rightly mentioned, sir, that you have traveled a lot to Karimnagar, but you haven't seen such a beautiful venue. Well, the hard work and the credit goes to Mr. 𝗵𝗵𝗃, who has been the president of Karimnagar District Cricket Association, and his entire team. Let me tell you, sir, this was a concrete surface. The entire ground was covered, and this has been uplifted to almost 10 feet above the surface, and the entire groundwork has been completed within a span of 6 months, which is absolutely a record for any stadiums being made in Telangana. Yeah, absolutely. I can make out it. Even the wicket is laid slightly height, and so that the drainage system itself will explain how nicely planned. So if you have no rain for 1 hour, I am sure the game will be resumed. That's how actually the ground is designed. The all boundary line is down side, so no water will be stagnated at the middle of the ground. So it's a beautifully designed, nicely designed ground. Well, coming back to the business here, Kaka Venkataswamy Memorial Inter-District T20 Cricket League, bringing up the plenty of opportunities for the players coming from the rural, and 13 players from each districts have confirmed their berth into the state level tournament for their respective teams, for their respective districts, and been a part of the phase 2 of this profound league.
Total 8 teams కదా, total 8 teams. 10 overs అయినాయి. Both teams are really going as per the plan. Not that close to 8 runs MEDAK is maintaining, but ఓపెనర్లని కట్టడి చేయడంలో, పవర్ ప్లేని కట్టడి చేయడంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ సక్సెస్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ రకమైనటువంటి ఫాస్టర్ క్రికెట్లో 10 ఓవర్స్కి 78 ఆన్ ద బోర్డ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఫీల్డింగ్ సైడ్ కూడా క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. పర్టికులర్గా ప్రణయ్ ఆదిత్య ఇస్ ది సక్సెస్ఫుల్ బౌలర్ సో ఫార్ ఫర్ ఆదిలాబాద్. Well, soon after the departure of Nikhil out there, 𝗃𝗲𝗃𝗲𝗃𝗃, the new man out into the middle. బహుశా ఈ ఫాగ్ వల్ల కావచ్చు, అటు బాల్ కూడా తొందరగానే మెత్తబడుతూ ఉంటుంది, స్లాగీ అవుతుంది. అందుకనే ఎంపైర్స్ బాల్ని చేంజ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకనే ఆటలో కొంత అంతరాయం, టోటల్గా బాల్ చేంజ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు గేమ్ డెఫినెట్గానే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మూడ్లోకి వెళ్తుంది అనటంలో ఎటువంటి ఇది లేదు. ఎంత రీప్లేస్డ్ బాల్ అయినా కూడా హార్డ్నెస్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది బాల్కి. సో ఇప్పుడు ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాల్. కెప్టెన్ మరి మీడియం పేసర్ని, పర్టికులర్గా తన స్ట్రైక్ బౌలర్ ఇస్మాయిల్ని తీసుకుని వస్తాడా, లేకపోతే స్పిన్ కొనసాగిస్తాడా అనేటువంటిది చూడాలి. ఐ థింక్ స్పిన్ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. Well, that's a keen observation from you, sir. That is why experience matters. Whenever you hops into the com box, the atmosphere changes. The kind of insights you bring into the game is quite impressive. And the keen observation of changing the ball, we haven't seen as such commentators paying the attention, close attention to that particular moment, and that is what makes you a brilliant commentator, sir. Thank you very much. Always I admired your career, how you are taking to the next level your career. When I saw you first in 2018, really all these 8 years, your journey has been really impressive. Meantime, లాంగ్ ఆఫ్ దిశగాడి మరొక పరుగు. సో ఇక్కడి నుంచి డెఫినెట్గానే గేర్ మార్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పటిదాకా టాప్ గేర్లోకి 4th గేర్లో వేసినట్టుగా నాకు కనబడలేదు. దే ఆర్ ఓన్లీ ప్లేయింగ్ ఆన్ 3rd గేర్. సో ఇప్పటి నుంచి ఖచ్చితంగా 4th గేర్లో వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వన్స్ అగైన్ totally missed the line, going for full. Well, thank you so much, sir, for those lovely words of praise from you. I still remember those days back in 2018, the first season of TTL in Rajiv Gandhi International Stadium, sharing the com box with some legendary blokes, the commentators, you, Chandrasekhar sir, and Venkat Malpaga sir, Mohan sir, Sudhir, sir, everyone, you know, made me so comfortable that I didn't even feel for a second that I have been a newbie in the industry. And since then, I have got to learn a lot from those 10-12 days of journey. And thank you so much for making me so comfortable in that area. Even Telangana known for its hospitality, my dear. So True that's what
we always share with our colleagues, because knowledge to be shared and new blood to be welcomed, that's always I believe in. Absolutely. Great experiences in the past. Coming back to the business here, what a beautiful piece of bowling work, and the entire game-changing situation has been arised here for ADLIABAD since the departure of the first wicket and then followed by the second wicket here. They're going into the back foot zone, this time done with the over. After the completion of 11 overs, score moves on to 76 for the loss of 2 wickets. 11 overs, 76 for 2. Last over only 2 runs scored. సో ఆ ఒత్తిడిని కొనసాగించగలుగుతూ ఉన్నారు బౌలర్లు. 76 for 2 after 11. थोड़ा सा दबाव यहाँ पर बनता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर. श्रीधर का दावत अभी अभी आए हैं, नए बल्लेबाज हैं क्रीज पर मौजूद, उनके साथ नानी मौजूद. एक साझेदारी ज़रूर चाहेगी यहाँ पर मेदक इन दोनों ही बल्लेबाजों से. बिलाल जो कि कप्तान है अपनी टीम के, चाहते होंगे कि ये बल्लेबाज कम से कम एक 50 रन की साझेदारी वहाँ पर बनाए ताकि एक अच्छा बेस वहाँ पर सेट कर सकें अपने आने वाले बल्लेबाजों के लिए. सलामी जोड़ी ने वो काम कर दिया था, लेकिन वहाँ से मोमेंटम को कैरी करना वहाँ पर जिम्मेदारी थी बल्लेबाजों की. लेकिन पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेला. और एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी मानता हूँ प्रणय मैथ्यूज को. बहुत ही बढ़िया, जैसे मैं बात कर रहा था उसी तरह वहां पर गिल्लियां भी खेड़ी, सीधा बुलसाई पर निशाना साधा. किसी चीज की मैं बात कर रहा था, अपना जो अनुभव है वो पूरे अनुभव को निकाल कर यहाँ पर छोंकते हुए प्रणय मैथ्यूज. एक ऐसा नाम, एक ऐसा उभरता हुआ सितारा, काका वेंकटस्वामी मेमोरियल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 लीग से आता हुआ फेज 2 से यहाँ पर 3 सफलताएं अपनी टीम को दिलाकर एक बढ़िया स्थिति में लाकर पहुंचाया है. भी కెప్టెన్ తన మీద ఉంచిన నమ్మకాన్ని ఏమాత్రం వమ్ము చేయకుండా మరొక వికెట్ని సాధించాడు ద సక్సెస్ఫుల్ బౌలర్ ప్రణయ్ మాథ్యూస్. యు లుక్ ఎట్ ద షాట్ ఆఫ్ గుడ్ లెంత్, బ్యాట్స్మెన్ బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి పుల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, బట్ యూ మిస్ ఇట్, ఐ హిట్ ఇట్, దట్స్ ద ఎండ్ రిజల్ట్. సో లుక్ ఎట్ దట్ action replay, how Pranay got his wicket. Perfect this thing, and slower in the pace. So going for pull and missed the line, and the middle stump uprooted. So once again you look at this, a shot of good length, going for pull, missed the line, gone through between the pad and bat. There's a huge gap between bat and pad, and he missed the line and clean bowled. Yeah, he was nowhere in a position to play that shot. There was a big gap between pad and bat. Have a look at that. Absolutely blunder. Crashed onto the stumps, having no clue what he was doing. Third wicket going down for MEDAK. This is the prize wicket for Pranay. So if you look at so many times the replay, you will understand ఏ రకమైనటువంటి వేరియేషన్స్ని ప్రణయ్ తన బౌలింగ్లో చూపిస్తున్నాడు అనేటువంటిది స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. మొట్టమొదటిసారి ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ బ్యాట్స్మెన్ ఎట్ ద మిడిల్, సో ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కాంబినేషన్ విల్ గివ్ some kind of pressure to the bowler and even to the batsman. So many questions will be asked, how his line to be maintained, his length to be maintained. Well, the slow deliveries, the variations he brings into the team is what makes him the best in the side, best in the business as well. Fourth over of his spell is in progress, has just conceded 14 runs and picked up 3 crucial wickets. The only 3 wickets ADLIABAD have picked so far, courtesy this man, Pranay Matthews. Prastaniki, the only successful bowler for ADLIABAD. A tall one, but not
లాంగ్ రన్ అప్. ఇంకొకసారి ఒక భారీ షాట్కి ప్రయత్నం, కానీ లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్ వేచి చూస్తూ ఉండటంతో ఒకే ఒక్క పరుగు లభించింది. నాట్ ఓన్లీ ద ప్రణయ్ a successful bowler, but the entire Adilabad team ground field is really attractive, the impressive. Well, have a look at the current run rates, 6.69 at the moment. It was trending to some 8.5 around when the openers were batting in the power play, and since then the first wicket has been departed. The things have completely changed upside down. Well, that brings up the fifth ball, converted into a dot delivery. One more delivery to go in this over. Bare minimum, just 15 runs out of his 4 overs of spell. Just one delivery to go from here on. Dancing down the track, played a magnificent shot, finds the fielder and takes an easy catch. That's a soft dismissal. One more wicket going down, fourth wicket for him, and what a spell this has been for Pranay Matthews. Absolutely outstanding. Look at that, the left-hander క్రీజ్ నోదిలు బయటకు వచ్చి లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ని క్లియర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, బట్ సరైనటువంటి టైమింగ్ కుదరలేదు. సునాయాసంగా లాంగ్ ఆఫ్ బౌండరీ వద్ద ఉన్న ఫీల్డర్కి సునాయాసమైన క్యాచ్ ఇచ్చి 4వ వికెట్ రూపంలో వెనుదిరుగుతూ ఉన్నాడు ప్రణయ్ మాథ్యూస్. తన స్పెల్ లాస్ట్ బాల్కి మరొక వికెట్ని సాధించాడు. ఓవరాల్ 4 overs, just 15 runs and 4 wicket, crucial 4 wickets including the openers. సో మెదక్ కోల్పోయిన 4 వికెట్లని ఒకే బౌలర్ తీసుకోవటం అనేటువంటిది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. మిగిలినటువంటి బౌలర్లు అంత ప్రభావాన్ని చూపకపోయినా కూడా ప్రణయ్ మాత్రం తన జట్టుకు కావాల్సినటువంటి బ్రేక్ త్రూల్ని రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఇస్తూనే ఉన్నాడు. అందుకే 12 overs పూర్తయినా ఇంకా 100 run మార్క్ని చేరుకోలేకపోయింది మెదక్. Navdeep comes back into the attack. 78 on the board so far. 12 overs. 12 overs. 12 overs. 12 overs. 12 overs, 78 for 4. Mujakir. This time straight into the slot and magnificently played. Sails over into the long offense. High and handsome. That's a magnificent hit. Look at that replay. క్రీజ్ని చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ ఒక లాఫ్టెడ్ షాట్, కానీ ఈసారి మిస్ టైమింగ్, లీవింగ్ ఎడ్జ్, సునాయాసమైనటువంటి క్యాచ్ పాయింట్లో ఒక భారీ షాట్ ఆడి తర్వాత ఖచ్చితంగానే వికెట్లు ఇప్పటికే 4 కోల్పోయినటువంటి సమయంలో బ్యాట్స్మెన్ కొద్దిగా ఓపికతోటి బ్యాటింగ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి. కానీ మరొకసారి అదే రకమైనటువంటి షాట్కి ప్రయత్నం, లాంగ్ ఆఫ్ బౌండరీని క్లియర్ చేయాలని, కానీ లీవింగ్ ఎడ్జ్ ఈ రకంగా 5వ వికెట్ని కోల్పోయినటువంటి మెదక్. Well, this has always been the problem with the Medak batsmen. Soon after getting a 6, again wanted to go for a same shot, but this time credit goes to the bowler, kept away from the batsman, got the leading edge and beautiful catch into the point quadrant that allows them to pick the 5th wicket. Things are changing drastically here in this game. Twists and turns have always been the part of this story.
are changing the ball. ఇప్పటికీ అవుట్ఫీల్డ్ కొంచెం డ్యూ తోటే ఉంది. సో దాంతో ఆ పొగమంచు కారణంతో బాల్ కొద్దిగా వెట్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అందుకనే ఎంపైర్లు ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ బాల్ కండిషన్ని చెక్ చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఈ లోపటు బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్ గేజ్ని చూస్తున్నారు. కొద్దిగా ఎక్కువ ప్లాస్టర్స్ వేసినట్టుగా కనబడుతోంది బ్యాట్కి. అందుకని ఎంపైర్స్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బ్లేడ్ చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈవెన్ ఇంకా ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు కానీ ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఐపీఎల్లో ఎంపైర్స్ బ్యాట్స్మెన్ యొక్క గేజ్ని చెక్ చేసేటువంటి బ్యాట్ గేజ్ కూడా క్యారీ చేస్తున్నారు. ఎర్లియర్ నేను ఎంపైరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ బాల్ గేజ్ అండ్ స్టంప్స్ గేజ్ మాత్రమే క్యారీ చేసేవాళ్ళం. బట్ గేమ్ gone to the next level now. Empires have to carry so many things. Sir, one question out of the box. I just wanted to. I'm just curious about this thing. Basically, umpires are always been upgraded with all the decisions from the ICC laws point of view. But are there any certain rules that scorers should also be, should know every rule of ICC law? Is there something like that? Not that exactly, but having a knowledge will be helpful to the scorer, so that suppose one decision is given by the umpire from the at the middle, but if the scorer does not know that what kind of, say suppose obstructing the field and handle the ball, what kind of decision umpire has given for that. Of course, for the catch, 𝗙𝗵𝗆, whatever it is, bowled, these are all you can notice it from the pavilion, from the scorer's box. But if you don't know this kind of dismissals, then you have to wait for the umpire's call, and so that by the time another 2-3 balls will be bowled. So it's always advisable by the scorers to be upgraded. This time, meantime, one catch drop. Well, that was a dolly straight into the hands in the short covers region, and that's been put down. Well, wait a second. Is that a no ball? Something has been given from the umpire, and yes, there comes the signal. No ball. And a red alert comes here. Free hit coming in. Plays and plays nicely, but hasn't finds the gap. But instead, he'll be finding the fence over there in the mid-wicket region. That has been sailed over once again. పవర్ ప్లేని అది ఫ్రీ హిట్ని చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి అద్భుతమైనటువంటి పుల్ ఓవర్ మిడాన్ రీజన్. సహజంగా పుల్ చేస్తే బిట్వీన్ మిడ్ వికెట్ అండ్ స్క్వేర్ లెగ్ రీజన్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇట్స్ డిఫరెంట్ పుల్ షాట్. ఈవెన్ సయ్యద్ కిర్మాని స్వీప్ చేస్తే లాంగ్ ఆన్లోకి వెళ్ళేది. వన్ ఆఫ్ ది పెక్యులియర్ బ్యాట్స్మెన్, ఫార్మర్ ఇండియన్ గ్రేట్ వికెట్ కీపర్ సయ్యద్ కిర్మాని. He swept it and gone to the long on region. క్రికెట్లో ఈ రకమైనటువంటి మర్చిపోలేని ఇన్సిడెంట్స్ చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. దట్స్ ద రీజన్ క్రికెట్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ వెరీ పాపులర్ స్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా. Beautiful delivery once again on to the stumps. Again a 6 and a wicket. Well, this has always been the story of MEDAK team. Go for a 6 and throw your wicket away. That's 6th wicket coming down. Once again, credit to the bowler. 6 ఇచ్చిన తర్వాత చక్కటి లైన్ కొద్దిగా వేరియేషన్ని చూపించాడు. ఏ పుల్లర్ లెంత్ డెలివరీ మరొకసారి అదే రకంగా ఆన్ సైడ్ భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. లైన్ పూర్తిగా మిస్ అయిపోయాడు. ద మిడిల్ స్టాంప్ అప్రూటెడ్. దే లాస్ట్ దేర్ 6.
Well, any batsman who is hopping into the field was never looking comfortable. Have a look at the replay out there. Second goal. Beautiful delivery. That action reminds me of Rashid Khan from Afghanistan, sir. It's a mixed bowling action. Even actually Paul Adams is also there while releasing the delivery. The bowling run-up reminds me Rashid Khan, but the final release of the delivery is Paul Adams. Yeah, Paul Adams, one of the legendary cricketers in the past, with some unusual bowling action, which has always been the concern for any of the batsmen to judge him and play against him. One of the major reasons for his success in the international cricketer. Thrown away their sixth wicket here. After the completion of 13, score moves on to 91 for the loss of 6. 13 overs. 13 overs. 13 overs, 96 for 6. Ismaila. ప్రణయ్ తర్వాత ఇస్మాయిల్ బౌలింగ్ అటాక్లోకి. ప్రణయ్ was a successful bowler, 4 overs, 15 runs, 4 wickets. But Ismail తన పేరు ఎదురుగా వికెట్ల నంబర్ని చూసుకోవాలని ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు. బట్ ఈ టోర్నమెంట్లో ఇంత మటుకు వన్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ఫుల్ బౌలర్. పర్టికులర్గా రంగారెడ్డికి విరుద్ధంగా జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో 4 overs, 22 runs, 4 wickets. హీ వాజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఇన్ దట్ మ్యాచ్. సో మరొకసారి అదే రకమైనటువంటి ప్రదర్శన కెప్టెన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అందుకనే బహుశా ఈసారి ఎండ్ చేంజ్ చేసుకొని వచ్చాడు. ఫస్ట్ 2 overs ఫారెన్ నుంచి వేసినటువంటి ఇస్మాయిల్. దిస్ టైమ్ హీ ఈస్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ది పెవిలియన్ ఎండ్. తప్పకుండా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మెదక్ బ్యాట్స్మెన్స్ వరకు. పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వెళ్ళి చూస్తే కనుక అఖిల్ రాథోడ్ మరియు దీక్షిత్ ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ని ఇక్కడ బిల్డప్ చేయాలి తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు 6 వికెట్లు కోల్పోయాడ మెదక్ జట్టు గురించి మాట్లాడితే. బ్యూటిఫుల్ డెలివరీ, ఎక్స్ట్రా పేస్తోని అక్కడ తన బౌలింగ్ని కొనసాగుతున్నాడు ఇక్కడ ఇస్మాయిల్ అహ్మద్. తప్పకుండా మీరు చెప్పినట్టు సార్, ఇనీషియల్లీ ఫస్ట్ ఓవర్లో కొంచెం రన్స్ అయితే లీక్ చేయాడు, కానీ ఈసారి ఒక మంచి కంబ్యాక్ మనం చూస్తున్నాం ఇస్మాయిల్ అహ్మద్ ద్వారా. ఫస్ట్ ఓవర్ ఏకంగా 16 runs ఇచ్చాడు. బట్ ఆ తర్వాత గుడ్ కంబ్యాక్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. సెకండ్ ఓవర్, ఈ ఓవర్లో మాత్రం తన సెకండ్ స్పెల్లో ఇప్పటిదాకా ఒక్క రన్ కూడా ఇవ్వలేదు. గుడ్ లైన్ అండ్ లెంత్, పర్టికులర్గా షార్ట్ ఆఫ్ గుడ్ లెంత్ పిచ్ చేస్తూనే చక్కటి బౌన్స్ను కూడా రాబడుతూ ఉన్నాడు. వన్స్ అగైన్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెలివరీ. చిన్నపాటి తడబాటు కీపర్ నుంచి, బట్ ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగలేదు. అనదర్ డెడ్ డాట్ బాల్. అదే సార్, యాజ్ అ బౌలర్ మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ షార్టర్ ఫార్మాట్స్లో మీరు ఒక మంచి బౌలర్గా పైకి రావాలంటే, ఒక లాంగర్ డ్యూరేషన్లో మీరు T20 ఫార్మాట్ ఆడాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ వేరియేషన్స్ విత్ యూ. డెఫినెట్గా. అందుకనే ఈవెన్ నవడేస్ నకుల్ బాల్ బికమింగ్ వెరీ పాపులర్. సో బౌలర్స్ ఖచ్చితంగా వేరియేషన్స్ చూపించాలి. కేవలం స్పీడ్ ఆఫ్ ది డెలివరీనే కాదు, డిఫరెంట్ ఇది లెగ్ కట్టర్, ఆఫ్ కట్టర్, ఈవెన్ నకుల్ బాల్, స్లో బౌన్సర్ మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం. మరొకసారి ఒక స్లో డెలివరీ బ్యాక్ ఫుట్లో చాలా సునాయాసంగా పాయింట్ దిశగా కట్ చేసి మరొక 2 పరుగులు. తప్పకుండా మంచి రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. తన ఎక్స్ట్రా స్ట్రెంగ్త్ ని కాకుండా అక్కడ కొంచెం రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ మీద చాలా ఫోకస్ చేస్తుంటాడు అక్కడ అఖిల్ రాథోడ్. ఒక మంచి ఆల్రౌండర్, మెదక్ జట్టు తరఫున ఆడుతున్నాడు అక్కడ.
slog overs లో ముస్తఫా పెద్ద మీది hittings. లోకలే కదా, కరీంనగర్ కదా? ఆ? ఆ, నేను నీకు బండి ఉందా? నేను సైలెంట్ బ్యాట్ తీసుకోవడం Slow one delivery ఈసారి చాలా మంచి షాట్ అక్కడ. మ్యాచ్ బాక్స్ కూడా ఇదిగో, ఇదే పెట్టుకో పెట్టుకో. ఇది ఏ చివరి 4 ఓవర్ల ఆట మిగిలి ఉంది. ఇంకా స్కోర్ బోర్డ్ మీద ట్రిపుల్ ఫిగర్ రాలేదు. దట్ ఈస్ ది రైట్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ఆదిలాబాద్ బౌలర్స్ ఆర్ బౌలింగ్. మొత్తానికి టాస్ గెలిచి ముందు బౌలింగ్ చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం సరైనటువంటిగానే కనబడుతుంది. ప్రస్తుతానికైతే కనుక 6 వికెట్లని సాధించారు. అలాగనే కేవలం 93 రన్స్ ఆన్ ద బోర్డ్. సో లాస్ట్ 4 ఓవర్స్ కనీసం 35-40 రన్స్ చేసేట్లయితే అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 135-140 ఆన్ ద బోర్డ్ కొద్దిగా ఫైట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తన బౌలర్లకి ఒక కుషన్ లభిస్తుంది ఫైట్ చేయడానికి. బికాస్ ఆదిలాబాద్ తెలిసినటువంటిదే స్ట్రాంగ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్నటువంటి టీం అది. సో అలాంటి టీముని ఛాలెంజ్ చేయాలి అంటే కనుక అట్లీస్ట్ 7 runs per over రిక్వైర్డ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే నవదీప్ తన 3వ ఓవర్ కొనసాగుతున్నాడు. ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది అయితే పడుతున్నారు అక్కడ బ్యాట్స్మెన్స్ని. నాట్ అన్ ఈజీ యాక్షన్ టు జడ్జ్ సార్ అని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ. మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం తన బౌలింగ్ యాక్షన్ కొంత టిపికల్ బౌలింగ్ యాక్షన్. సో రిలీజింగ్ పాయింట్ దాకా బ్యాట్స్మెన్ వెయిట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అంత ఇదిగా గెస్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. సహజంగానే ఇట్లాంటి బౌలర్లు వాళ్ళ యొక్క డెబ్యూ మ్యాచెస్లో ఖచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అజంతా మెండిస్ ఫ్రమ్ శ్రీలంక, అతన్ని డెబ్యూ చేసినప్పుడు ఇండియన్ బ్యాటర్లు ఎవరూ కూడా అతని బౌలింగ్ యాక్షన్ని సరిగా రీడ్ చేయలేకపోయారు. దాంతో ఇండియన్ టాప్ ఆర్డర్ కొలాప్స్ అయినటువంటి సందర్భం చూసాం. బట్ అదే బౌలర్ ఆ తర్వాత ఇండియన్ బ్యాటర్లకి దాసోహం అయ్యాడు. సో ఆల్వేస్ ఏ టిపికల్ బౌలింగ్ యాక్షన్ విల్ గివ్ యూ ద రిజల్ట్. Well, absolutely spot on. The more you have an unusual action with you, that comes as a savior for your entire career, which allows you to pick some wickets out there. But as we keep talking about the action, this time action comes into the action from 𝗃𝗏𝗏, someone who believes in his power hitting in the slog, and that was absolutely into his radar, and he manages to put it down into the long on region for a 6 for a maximum. Gone to the long off reason for a maximum. But if I believe in aptitude test, so what will happen the next delivery? Because a 6 and a wicket, a 6 and a wicket, now it is a 6. So will be interesting now. Well, this has been the trend of MEDAK, going for a 6 and throwing their wicket away. But as far as 𝗃𝗏𝗏's batting is concerned, he carries a plenty of experience with him. I believe he's not going to commit that same mistake which has been done by the other batsmen in the past. Because if this man survives for a long, then things are going to be a bit more strong enough onto the scoreboard for MEDAK. 𝗃𝗏𝗃𝗏 is very enthusiastic umpire from Hyderabad Cricket Association. He wants to implement all the laws at a time at the middle. So he is again having a look at the batter's gauge. So anyway, it is a very good shot. A flighted delivery, picking up nicely and clears the long off region for a 6. The ball gone to the miles. All the volunteers and the players are
trying to locate the ball where it landed. Reminds me of my childhood when we used to play the gully cricket out there in the stadium, in the local grounds. We used to have these similar situations very often. That itself says how big shot that was from Akhil Rathod. The ball has completely vanished out of the park. The ball has been changed. This is the second time in the innings the ball changed. First time for the view, and now the ball gone out of the park. Well, have a look at the trend. Will he continues to follow the batsmen, or he is going to change the trend here? Once again, tried it and Taken. was given a opportunity, and 1, 2, 3. Finally, in the third attempt, catch was taken successfully. What I am saying, the 6 and follows a wicket. The trend is following here. That what comes up as a commentator's curse. You always keep analyzing things here and there, and that's how has been the story of this game so far. Go for a 6 and a wicket. This is the third wicket in the same fashion. Akhil Rathod departs. The earlier one gone for a big, and again he is trying to clear the covers region, going for in and out, but leaving edge. A simple one to the point fielder, but the fielder slightly made it difficult. But finally, on the third attempt, he held it successfully. So MEDAK lost 8-7. Yep, he got fumbled on a couple of occasions there. 1-2 and grabs it on the third one. Nevertheless, 7th wicket down for MEDAK. Still 3 overs left in this innings after this. So now MEDAK మీద పెద్ద బాధ్యత, 1 వికెట్లని కాపాడాలి, అదే సమయంలో అటు రన్స్ కూడా సాధిస్తూ ఉండాలి. సో అట్లీస్ట్ 130 will give some hope to the bowlers to fight after 15 overs. What is the score? 15 overs. 15 overs gone, 102 for the loss of 7 wickets. 15 overs, 102 for 7 after 15 overs. 3 more overs from here on. 18 legal deliveries to go. As we all know that this match has been redesigned for 18 overs each side. 𝗪𝗏𝗃 is the new bowler who has already bowled 2 overs. 𝗪𝗏𝗃 was one of the successful bowler for ADLIABAD. Even they played earlier 2 matches. 𝗪𝗏𝗃 was very economic. So first 2 overs కూడా చాలా పొదుపుగా బౌలింగ్ చేశాడు. ఇప్పుడు థర్డ్ ఓవర్ కోసం from the pavilion end. Nicely bowled, shot of good length, 𝗪𝗏𝗃. This time pulled away to the mid wicket. Rezan coming for the second, and another wicket gone by way of run out. Good fielding by the mid wicket fielder. Good pick and nice throw to the bowler's hands. So they lost their 8th wicket. MEDAK losing their wickets at regular intervals. పవర్ ప్లేని చాలా చక్కగా నెగోషియేట్ చేసినటువంటి MEDAK ఆ తర్వాత మాత్రం ఒక్కసారి
ప్రణయ్ బౌలింగ్ అటాక్లోకి వచ్చిన తర్వాత రెగ్యులర్గా వికెట్లని కోల్పోతూ ఉంది. ఈవెన్ స్పిన్నర్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంప్రెసివ్. సో దీని తర్వాత ఇంకా 2 ఓవర్ల ఆట మిగిలి ఉంది. ఇన్నింగ్స్లో 2 వికెట్లు చేతిలో ఉన్నాయి. సో కాబట్టి కనీసం ఆ మిగిలినటువంటి 2 ఓవర్లని వితౌట్ ఎనీ లాస్ ఆడేట్లయితే అట్లీస్ట్ దట్ రిమైనింగ్ 12 balls 20 runs will give some confidence to the bowlers. Well, yes, the fall of wicket continues. 8th wicket going down for MEDAK. Courtesy the run out. It was nowhere looking comfort. The batsmen were nowhere looking comfortable to complete that couple of runs on that occasion. Play this time into the mid wicket. Just a single on that occasion. ఈసారి అంతా రిస్క్ తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ఖచ్చితంగానే. దే సెటిల్డ్ విత్ 1 run. గుడ్ ఫీల్డింగ్ ప్లేస్మెంట్. దేర్ ఇస్ ఎ ఫీల్డర్ ఎట్ లాంగ్ ఆన్ అండ్ మిడ్ వికెట్ ఫీల్డర్ into the circle. There is a point boundary. Now the left hander at the strike. ఫైన్ లెగ్ దిస్గా పుష్ చేసి ఒక రన్ తీసేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ ఎటువంటి ఫలితం లేకపోయింది. డాట్ బాల్. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఓవర్ ఫ్రమ్ అశ్విక్. ఎండ్ ఆఫ్ 16. Well, 16 overs gone. It's 106 for the loss of 8 wickets. 16 overs తర్వాత 16 overs తర్వాత 106 for 8 after 16 overs. Well, if we keep an eye on the projected score, it shows like 119 at the moment. Current run rate trending at 6.63 for now. 𝗙𝗂𝗃𝗲 comes back into the attack with his spells last over in progress in the team's 17th over. Dikshit will surely be looking forward to charge up against him. తనకి కెప్టెన్ తన నిర్ణయం సరైనదే అంటూ తన బౌలర్లని మార్చి చక్కటి ఫలితాలని రాబట్టుకున్నాడు. రైట్ ఫ్రమ్ ది ఓవర్ నెంబర్ 1 స్కోర్ బోర్డ్ని కంట్రోల్లో ఉంచగలుగుతున్నారు తన బౌలర్లు అందరూ కూడా. సహజంగానే క్రికెట్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం, ద బ్యాట్స్మెన్ హ్యాస్ టు స్వెట్ ఫర్ ఎవ్రీ రన్. సో ఇటువంటి ఫాగీ వాతావరణంలో మంచు కురుస్తున్న వేళ కూడా బ్యాట్స్మెన్ చెమటొడుస్తున్నారు ప్రతి పరుక్కి కూడా. Well, the moment you mention about the fog here, I'm still not able to believe the fact it's 12 in the noon and the fog is so visible and so clear here, surrounding the entire venue here in Karimnagar. Chance of a run out. Oh my goodness. That's a beautiful piece of running between the wickets, but some of the sloppy works in the fielding work. త్రో ఒకవేళ నేరుగా బౌలర్ చేతిలోకి వచ్చి ఉంటే మాత్రం మరొక రన్అట్ సంభవించి ఉండేటువంటిది. నో డౌట్ వెరీ గుడ్ గ్రౌండ్ ఫీలింగ్, బట్ త్రో ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. నిజంగానే ఈ ఫాగ్ తెలంగాణలో అంటే ఇది నేను చూడలేదు. మార్నింగ్ హైదరాబాద్ నుంచి మేము బయలుదేరినప్పుడు కూడా చాలాసేపు గాల్లో ఫీల్డర్ కమింగ్ అండర్ నీత్ అండ్ అనదర్ డ్రాప్. అద్భుతమైనటువంటి క్యాచెస్ పట్టుకుంటూ ఉన్నారు, అలాగనే సునాయాసమైనటువంటి క్యాచ్ల్ని కూడా తారవిడుస్తూ ఉన్నారు. బహుశా దీన్నే ఆల్రౌండ్ షో అంటారేమో. Absolutely spot on. They have been kept picking up some crucial catches in this game and have been dropped a couple of dolly chances. Earlier it was into the short cover region, and this time a dolly, super dolly I would say, that has been dropped. The captain. 17th over in progress. 109 for the loss of 8 wickets so far on the board. Continuing with the run rate of 6.61 at the moment. Counting on every single bowler in the bowling department has done a great job. A commendable effort from the entire bowling unit. వాళ్ళకి సపోర్టివ్గా అటు గ్రౌండ్
ఫీల్డింగ్ కూడా చాలా ఆకట్టుకునేటువంటి విధంగానే ఉంది. మరొకసారి కవర్స్ దిశగా జెంటల్గా పుష్ చేస్తూ మరొక సింగిల్. సో అగైన్ అటు రైట్ హ్యాండర్ స్ట్రైక్లోకి వచ్చేటప్పటికి డీప్ మిడ్ వికెట్ అండ్ డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అండ్ పాయింట్ ఫీల్డర్ ఇన్ ది బౌండరీ. ఒక స్వీప్ షాట్ కి ప్రయత్నం, చాలాసేపు గాల్లో, మరొక క్యాచ్ డ్రాప్. సో అవకాశాలు కల్పించబడుతూ ఉన్నాయి. 18 ఓవర్స్ ఇన్నింగ్స్లో ముందే టీంని ఆల్అౌట్ చేయాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం అయితే కొనసాగుతుంది. బట్ ఏ మిక్స్డ్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ది ఫీల్డర్స్. కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్ల్ని పట్టుకున్నారు, గ్రౌండ్ వర్క్ చాలా బాగుంది, కానీ క్యాచ్లు డ్రాప్ చేస్తూ కూడా ఉన్నారు. అదే సమయంలో 17 ఓవర్స్ కంప్లీటెడ్. ఓవర్స్ పూర్తయ్యేటప్పటికి 112 for 8 లాస్ట్ ఓవర్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్. Ashwik will continue, going to bowl the last over of the innings. Once again around the stumps and nicely played, going on to the back foot and cut it to the point reason for a single. Well, they could have been into a much better position at the moment, because the kind of the foundation has been laid from the openers was purely fantastic, and from then on no batsman has looked serious about the business. No one has stuck onto the wicket. No one has even shown that intent to build up a partnership out there from batsman's point of view. This time played into the gap, and that will be raising to the fence again. Another boundary. The welcome boundary to MEDAK. A short pitch pulled it nicely between mid wicket and long on. The chase was there, but not enough. They'll surely be looking for a couple of boundaries again in this over. Something over 120, 125 will be a bonus for the bowlers this time. The same action replay. A body shot following the wicket. బహుశా ఇది ఒక ఆనవాయితీగా ఉన్నట్టుంది మెదక్కి. ఒక్కసారి ఓకే, రెండోసారి ఓకే, బట్ నాట్ అగైన్. But they lost their line. Yes, we have seen this kind of a trend continues here. 3 sixes and 3 followed by wickets in the previous overs. We have seen this time a boundary conceded and given his wicket away. 9th wicket down, just one more wicket from here on, and also the last over of the innings continues. I heard so many times in the cricket that purchase the wicket, but this is what happening from ADLIABAD. They are giving runs and then they are purchasing the wicket. A good strategy. That's absolutely spot on. That's a great analysis from one of the brilliant voices of Telangana, Mr. 𝗃𝗃𝗃𝗃. Always keeps his best foot forward in spitting the facts. Chance of a catch, and that's been put down. Never an easy for a bowler to take the catches in the follow-through region, and that's a smart work from the bowler. It's not that easy to hold the ball in the follow-through, but only Muralidharan, who is the highest wicket taker in Test cricket, he had 65% of cotton ball in his throughout career. The only bowler who had that very great track record. Well, want again your point of view on this delivery? They have conceded a boundary here, sir, and are they going to throw the wicket away on this delivery again?
Very interesting, very interesting. If it is going to be the same result, then it will be the end of the story for MEDAK, as this is going to be the last delivery as well. Swings, but this time a different result. Because One run taken, going for the second. No, they'll stay back. Just a one run to finish the things off in style. Finally, after elected to bowl, ఆదిలాబాద్ ప్రత్యర్థిని చాలా తక్కువ స్కోర్కే కట్టడి చేయగలిగింది. What is the final score? 18 overs gone. It's 122 for the loss of 9 wickets. 120? 1 or 2 now? End of 18 overs, 122 for 9. So 120 balls, 123 is the target for Adilabad. After elected to bowl first, all the bowlers of Adilabad did a good job, particularly 𝗏𝗏Aditya was the successful bowler for Adilabad. That will be innings break, and we'll see you all in a short while. Thank you.
టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2,
2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి తిరిగి స్వాగతం. కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ హైదరాబాద్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి టోర్నమెంట్ జిల్లాలకి వ్యాప్తి చెందింది. ఈ రోజున కరీంనగర్లో మొదటి మ్యాచ్ మెదక్ అండ్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల మధ్యన. గుడ్ బ్యాకప్. లక్ష్యం చాలా చిన్నది, కాబట్టి దాన్ని కాపాడుకోవాలి అంటే బౌలర్లు సరైనటువంటి లైన్ అండ్ లెంత్ని మెయింటైన్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఫీల్డర్స్ నుంచి సరైనటువంటి సపోర్ట్ లభించాలి. జస్ట్ ఫర్ ఏ రిమైండర్ టు ఆల్ ది స్పెక్టేటర్స్, మార్నింగ్ ఆదిలాబాద్ కెప్టెన్ టాస్ గెలిచి ముందు ఫీల్డింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకోవటం. ప్రణవ్ ఆదిత్య చక్కటి బౌలింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి మిగిలినటువంటి బౌలర్ల నుంచి కూడా సరైనటువంటి సహకారం అతనికి లభించడంతో కేవలం 122 రన్స్ మాత్రమే సాధించగలిగారు. సో మోర్ ఆర్ లెస్ రన్ ఏ బాల్ అంత కష్టమైనటువంటిది కాదు, బట్ మనందరికీ తెలిసినటువంటిదే క్రికెట్ ఈజ్ డెఫినెట్గా ఏ గ్లోరియస్ అన్సర్టెనిటీ. కానీ అది జరగాలి అంటే మాత్రం పవర్ ప్లేలో మెదక్ బౌలర్లందరూ కూడా సరైనటువంటి లైన్ అండ్ లెంత్లో బౌలింగ్ వేసి పరుగులు ఆపటమే కాకుండా ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ అట్లీస్ట్ 2-3 వికెట్స్ కనుక తీసుకోగలిగేట్లయితే మాత్రం గేమ్ మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతిసారి కూడా బ్యాట్ని స్వింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు, కానీ సరిగా కనెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాడు. అనదర్ డాట్ బాల్ ఇన్ ది ఓవర్. సో ఫార్ సో గుడ్. అనుకున్నటువంటి టేక్ ఆఫ్ లభిస్తోంది మెదక్కి అని చెప్పుకోవచ్చు. నాతో పాటు కామెంటరీ బాక్స్లో అనదర్ యంగ్ అండ్ ఎంథూజియాస్టిక్ ముస్తఫా విత్ మీ. కరీంనగర్ నుంచి హుస్సేన్ రూపంలో అద్భుతమైనటువంటి కామెంటేటర్ వెలుగులోకి వచ్చాడు. తర్వాత ఇప్పుడు
Mustafa is trying to catch up Hussein, but of course, I am sure Hussein is already at the next level. So a good opportunity for the Mustafa. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ అలాట్. అతిథి దేవో భవ అన్నారు. మా కరీంనగర్ పట్టణానికి మా గురువు గారు అయినటువంటి చంద్రశేఖర్ గారు రావడం, వారి ముందు నేను నిలబడి ఈ మ్యాచ్ గురించి చెప్పడం అంటే నాకైతే అనిపిస్తుంది, మనం పెద్దలు అంటారు హనుమంతుని ముందు కుప్పి గంతులు వేస్తే ఎలా ఉంటుందో నేను ఇంతవరకు చూడలే. బట్ మా సార్ పక్కన నిలబడి కూర్చొని చెప్పడం అంటేనైతే స్పష్టంగా అదే దానికి అర్థం అని అనుకుంటా. మా పట్టణానికి వచ్చినటువంటి మేమానే నవాజ్ మా చంద్రశేఖర్ గారికి నా తరఫు నుంచి అయితే ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మీ పక్కన కూర్చొని చేసే ఆ భాగ్యం నాకు కలిగినందుకైతే ఇదైతే ఒక హిస్టారికల్ డే, నా మధురమైన రోజు అని కూడా చెప్పుకుంటూ నేను మ్యాచ్లోకి వెళ్తాను. థ్యాంక్ యూ ముస్తఫా, అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ. నో డౌట్, ఎప్పుడైతే ఆ రకమైనటువంటి ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారో జీవితంలో, నాట్ ఓన్లీ కామెంటరీ, జీవితంలో పైకి ఎదిగేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యు ఆర్ ఏ క్విక్ లెర్నర్ ఆఫ్ ది గేమ్, అండ్ మోర్ ఓవర్ యు ఆర్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ హుస్సేన్ with you in our same town. So అలాంటి ఒక సీనియర్, అండ్ రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హుస్సేన్, బికాస్ 8 years బ్యాక్ నేను చూసినటువంటి హుస్సేన్కి, ఆ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ పొందినటువంటి హుస్సేన్కి చాలా తేడా కనబడుతుంది. హీఈస్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ కామెంటేటర్, నాట్ ఓన్లీ ఏ కామెంటేటర్, ఐఎమ్ షూర్ హీఈస్ వెరీ గుడ్ హోస్ట్ యాజ్ వెల్. మరొకసారి పుల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరలేదు. నేరుగా మిడ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ ఇన్ ది సర్కిల్ అతని దగ్గరికే వెళ్ళడంతో ఎటువంటి పరుగు రాలేదు. చక్కటి ఫీల్డింగ్ ప్లేస్మెంట్. ఈసారి మాత్రం నీలింగ్ డౌన్ అండ్ పుల్డ్ అవే టువర్డ్స్ ఫైనల్ అగ్రీజన్ ఫర్ ది బౌండరీ. ఫస్ట్ బౌండరీ స్కోర్డ్ ఇన్ ది ఇన్నింగ్స్ from ADLIABAD. Offside jump back, but if the bowler bowling on the leg stump, ఫలితం ఎలా ఉంటుంది, how the result will be అనేటువంటిది, this is the perfect boundary will explain you. Look at that short third. This time in and out over covers for a boundary. Back to back. First over చాలా నిదానంగా మొదలైంది. The silence before the storm, but suddenly the innings is gearing up. Batsman ఒక్కసారిగా టాప్ గేర్లోకి వెళ్ళి బ్యాక్ టు బ్యాక్ బౌండరీలని సాధించాడు. యా థ్యాంక్ యూ. ఇంకా మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం ఆదిలాబాద్ ముందైతే ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికైతే 113 లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో మంచి టాప్ గేర్లోనైతే దూసుకెళ్తున్నది. చాలా మంచి ఫీల్డింగ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మనం మా గురువు గారితో కలిసి మేము వీరి మ్యాచ్ను జిమ్ఖానా గ్రౌండ్లో చేసాం కదండి, మనం అగెనెస్ట్ రంగారెడ్డికి అనుకుంటాం. అప్పుడు కూడా చాలా మంచి అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసి వారి విజయాన్ని, ఎంతో చక్కని ఆరంభం కూడా అదిరింది, అంతం కూడా అంతే సునాయాసమైన విజయంతో మేము సార్ గారితో కలిసి చేసినటువంటి సందర్భం అది. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంచి ఒక స్టార్ట్ అయితే దొరికింది. పవర్ ప్లేలో వీలైనన్ని పరుగులు కనుక రాబట్టుకుంటే తర్వాత జరిగే మ్యాచ్ ఈజీగా ఒక మంచి ప్రదర్శన వైపు అయితే, ఈజీ లక్ష్యం వైపు అయితే పయనం చేసేస్తుంది. 2 overs అయింది సార్. స్కోర్ చెప్పు. 11 runs. హలో. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2 overs, స్కోర్ మోస్ టు 11 runs వితౌట్ ఎనీ లాస్. 2 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 11 పరుగులు, వికెట్ ఏం నష్టపోకుండా. ఎవరు బౌలర్? ఎవరు దాంట్లో చూస్తున్నావు? బౌలర్ రాథోడ్, అఖిల్ రాథోడ్ 2వ ఓవర్ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. మొదటి ఓవర్ చాలా చక్కటి బౌలింగ్, కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు.
సో మరొకసారి అఖిల్ రాథోడ్ ఆన్ హిస్ బౌలింగ్ మార్క్. బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి పాయింట్ ఫీల్డర్ని క్లియర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ నేరుగా ఫీల్డర్ దగ్గరికి. డెఫినెట్గా ఫీల్డర్ల మధ్యన ఉన్నటువంటి ఆ గ్యాప్ని దొరకపుచ్చుకోవడంలో ప్రస్తుతానికి బ్యాట్స్మెన్ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నాడు. మరొకసారి ఆఫ్ సైడ్ ప్యాక్, ఆన్ సైడ్ చూసినట్లయితే షార్ట్ ఫైన్ అండ్ మిడ్ వికెట్. ఫీల్డర్ ఎట్ లాంగ్ ఆన్. పరుగుకి ప్రయత్నం, కానీ సరైనటువంటి నిర్ణయం. నాన్ స్ట్రైకర్ అతన్ని సకాలంలో వెనక్కి పంపించేశాడు, లేకపోతే ప్రమాదం జరిగేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. బట్ ఆఫ్ సైడ్ మాత్రం ఫుల్ ప్యాక్. వీఆర్ ఇన్ ది థర్డ్ ఓవర్ ఆఫ్ ది పవర్ ప్లే. స్టిల్ డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ దగ్గర కూడా ఒక ఫీల్డర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ద బ్యాట్స్మెన్ గాన్ ఫర్ ఎ పుల్. సో మరి రాథోడ్ షార్ట్ పిచ్ బాల్ వేస్తాడా? ఎస్, ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ లైన్ సరిగా లేకపోవడంతో వైడ్ రూపంలో మరొక అదనపు పరుగు. అతని ఉద్దేశం మాత్రం చాలా స్పష్టంగా ఉంది, అందుకనే అక్కడ డీప్ స్క్వేర్ లెగ్లో ఫీల్డర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. మిస్ టైం అయితే కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మిడ్ వికెట్ ఫీల్డర్ ఇన్ ది సర్కిల్. సో ఫీల్డింగ్ ప్లేస్మెంట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంప్రెసివ్. యా, రాథోడ్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే మాత్రం చాలా మంచి ఆల్రౌండర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకసారి అయితే హవామే గేంద్ గాలి బంతిలో ఉంది, కానీ అది నేరుగా ఫీల్డర్ దాన్ని క్యారీ చేయలేకపోయాడు. రన్అట్కి ఛాన్స్ మాత్రం ఈసారి మాత్రం చాలా చక్కని రన్అట్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య సమన్వయం కోల్పోయి ఒక అదనం పరుగు కోసం ప్రయత్నం చేసి నేరుగా అవుట్ అయ్యి డగర్స్ వైపు అయితే ప్రయాణం జరుగుతుంది. ఇద్దరి మధ్య సమన్వయ లోపం అనేది అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అందుకే క్రికెట్లో చెప్తారు ఎప్పుడు కూడా దేర్ షుడ్ బి ఓన్లీ వన్ కాల్, ఎస్ ఆర్ నో. ఈ రకమైనటువంటి ఎస్ నో ఆల్వేస్ జట్టుకి నష్టాన్నే కలిగిస్తూ ఉంటుంది. నాన్ స్ట్రైకర్ చాలా స్పష్టంగా నో అని చెప్తున్నా కూడా సెకండ్ రన్ కోసం ప్రయత్నం చేసి తన వికెట్ని పారేసుకున్నాడు. ఆ రకంగా రన్అట్ రూపంలో మొదటి వికెట్ని కోల్పోయింది ఆదిలాబాద్. లక్ష్యం అంత పెద్దది కాదు కాబట్టి ఇలాంటి ఒకటి రెండు పొరపాట్లు జరిగినా కూడా రికవర్ అయ్యే అవకాశం అయితే జట్టుకుంటుంది. కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క కాలింగ్, రన్నింగ్ బిట్వీన్ ది వికెట్స్ అండ్ బ్యాట్స్మెన్ మధ్యన ఉండేటువంటి ఆ కమ్యూనికేషన్ లెవెల్స్ని సరిచూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకవేళ 150+ టార్గెట్ అయ్యేట్లయితే ఈ రకమైనటువంటి రన్అట్స్ చాలా ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి. రన్అట్ ఈజ్ సూసైడల్ అవుట్ అని అందుకనే క్రికెట్లో అంటూ ఉంటారు. యా, ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు బ్యాటింగ్లో వచ్చిన అతను మాత్రం అస్ఫాన్ మనం అక్కడ చేసినప్పుడు జిమ్ఖానా గ్రౌండ్లో కూడా చాలా మంచి సమయానికి అనుకూలంగా భాగస్వామ్యాన్ని ఇరువురు బ్యాట్స్మెన్స్ సమయ స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించి ఒక మంచి విజయం అందించడం, కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి ఆటగాడని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు క్రితం ఓవర్లో రన్అట్ సంతోష్ రన్అట్ అయ్యి పెవిలియన్కి అయితే రావడం జరిగింది. అర్మాన్ సంతోష్ కూడా ఒక మంచి పటిష్టమైన ఆట ఆడి వీలైనన్ని పరుగులు కూడా సమకూర్చడం జరిగింది అగెనెస్ట్ రంగారెడ్డిపై. ఈరోజు కూడా చూడాలి, ఎందుకంటే బౌలింగ్లో కూడా రాథోడ్ చాలా మంచి ఆల్రౌండర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మన మెదక్ డిస్టిక్ నుండి నేను మొదటి మ్యాచ్ చేసిన ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ఉప్పల్లో చేసినప్పుడు కూడా చాలా వరంగల్పై ఒక వీర విహారమైనటువంటి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన కూడా చేయడం జరిగింది. చివరి ఓవర్లో చాలా పెద్ద స్కోర్ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి ఆటగాడు. ఎట్ ది సేమ్ టైంలో బౌలింగ్ కూడా చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేయడం జరిగింది రాథోడ్. చూడాలి ఈరోజు కూడా ఏమైనా బ్రేక్ త్రూ అందిస్తాడా అంటే అందించడంలో అతనికి ఉన్నటువంటి అనుభవం, చాలా యువ ఆటగాడైనప్పటికీ మంచి అనుభవాన్ని అయితే ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. నేరుగా క్యాచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్కి ఏమాత్రం తప్పిదలం లేకుండా చక్కని క్యాచ్ తీసుకొని బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒకే ఓవర్లో 2 పెద్ద వికెట్లు తీసుకోవడం జరిగింది. లుక్ ఎట్ ది రీప్లే, గోయింగ్ టు ఫ్లిక్, మిస్ టైమింగ్. మరొకసారి చూడొచ్చు, గుడ్ లెంత్ డెలివరీ, క్రీజ్ని వదిలి బయటకు వచ్చి దాన్ని
ఆన్ సైడ్ క్లియర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరకపోవడంతో నేరుగా షార్ట్ మిడ్ వికెట్ ఫీల్డర్ చేతిలోకి, దాంతో రెండో వికెట్ని కోల్పోయిన ఆదిలాబాద్. దానికి మెదక్ అంత సునాయాసంగా తలొగ్గేటువంటి విధంగా కనబడట్లేదు. పర్టికులర్గా రాథోడ్ ఫస్ట్ ఓవర్లో కూడా కేవలం 2 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు తన ఓవర్లోనే ఒక రన్అట్, మరొక వికెట్ బౌలర్ క్రెడిట్కి. ఒకే ఓవర్లో 2 పెద్ద వికెట్లు కోల్పోవడంతో కొంచెం స్ట్రగల్ అయితే ఎదుర్కొంటుందని అయితే అనుకుంటున్నాను సార్. దానికి ఏమంటారు మీరు? ఆఫ్ కోర్స్ ఒకే ఓవర్లో 2 వికెట్లు కోల్పోయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒత్తిడి అనేటువంటిది ఉంటుంది. కానీ దీన్ని మెదక్ ఎంత మటుకు ఉపయోగించుకోగలుగుతుంది అనేటువంటిదే పెద్ద క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మంచి బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్నటువంటి జట్టు ఆదిలాబాద్. సో of the stadium. ఒక ముఖ్యమైన గమనిక ఇక్కడ దయచేసి డగౌట్స్ ఎవరు కూర్చోదండి. గుడ్ ప్లేయర్స్, సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్. అక్కడ గుడ్ డెలివరీ, షాట్ ఆఫ్ గుడ్ లెంత్, కొద్దిగా బౌన్స్ ని జనరేట్ చేయగలిగాడు. దాంతో ఏ జెంటిల్ పుష్ ఎండ్ టువర్డ్స్ ది డాట్ బాల్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్. 3 overs completed. After 3 overs, score చెప్తూ ఉండు గ్రౌండ్కి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3 overs, score moves to 13 runs, లాస్ ఆఫ్ 2 wickets. 3 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 13 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. రాథోడ్ మరొక సక్సెస్ఫుల్ ఓవర్. లాస్ట్ ఓవర్లో మరొకసారి కేవలం 2 runs మాత్రమే ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా కీలకమైనటువంటి 2 వికెట్లని సాధించాడు. ఒకటి రన్అట్ రూపంలో అయితే మరొకటి తన ఖాతాలో. మరొకసారి అటు బౌలింగ్లో మార్పు ఫారెన్ నుంచి. ఇన్ ది 4th over, బౌలర్ నెంబర్ 3 into the attack. Welcome back, Hussain, to the com box. Well, thank you so much, sir. Looking forward to the second innings, all the way from this glorious and the iconic venue, 𝗬𝗏𝗃𝗏 Memorial in cricket grounds here in Karimnagar district. That's a beautiful shot right into the slot and has been snatched into the extra cover region for a quick boundary that went like a tracer bullet. Nicely picked the length. బ్యూటిఫుల్ షాట్. పవర్ ప్లేలో ఫీల్డర్లు అందరూ సర్కిల్ లోపలే ఉంటారు. దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ మరొక చూడ చక్కనైనటువంటి బౌండరీ కవర్స్ రీజన్లో ఫస్ట్ బాల్ బౌండరీ. సో ఖచ్చితంగా బౌలర్ మీద ఒత్తిడి అనేటువంటిది ఉంటుంది. లెట్ us see how the bowler will come back. Well, a question out of the box, out of the blue. I know we are not from the meteorological department here, but still wanted to know reason, if you have any idea about what is the reason behind this fog covering the entire stadium here. Yeah, of course, this is in the winter, and meantime we are talking about, and this time on the onside, clearing the mid wicket boundary for a 4, back to back boundaries. లైన్ని చాలా చక్కగా పిక్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. మరొకసారి చూడొచ్చు, ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ స్టంప్ లైన్ మీదకి మూవ్ అవుతూ లెంత్ ఆఫ్ ది డెలివరీని చాలా చక్కగా పిక్ చేసుకుంటూ మిడ్ వికెట్ రీజన్ నుంచి అనదర్ బౌండరీ. Yes, that was nicely played. Cleared the infield 30-yard circle in the cow corner region. He's drilling in boundaries here. Pressure definitely will be on Thakur Yogeshwar Singh, bowling his first over of the spell, and straight away welcomed in some style with the 2 back-to-back boundaries. యా, మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఫాగ్ సహజంగానే ఈసారి వర్షాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో మామూలుగానే అటు
వాతావరణ నిపుణుల నుంచి విన్నటువంటిదే మనం. మంచు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేటువంటిది. దట్స్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ నౌ. సో వాళ్ళు టోటల్గానే వాతావరణాన్ని స్టడీ చేసి రాబోయేటువంటి 3-4 months వెదర్ ఎలా ఉండబోతోంది అనేటువంటిది పెరిగినటువంటి టెక్నాలజీ ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. సో అలాగనే మనకి ముందే ఒక హెచ్చరిక అయితే చేశారు, ఈసారి చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది అని. అదే జరుగుతుంది. దానికంతా కూడా ఒక్కటి అటు నార్త్ సైడ్ నుంచి ఈసారి వర్షాలు ఎక్కువగా ఉండటం, దాని ప్రభావం మనం సదరన్ రీజన్లో ఉండటం, మనం కూడా ఈసారి చాలా ఎక్కువ వర్షాలని అనుభవించాం. ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణలో ఎప్పుడు చూడనటువంటి వర్షాలు ఈసారి కురిశాయి. ఈవెన్ మాకందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్. హైదరాబాదులో ఎప్పుడు అన్ని వానలు అనేటువంటిది అంత కాలనీలు వాటర్ లాగింగ్ అయిపోవటం, నీ హై వాటర్ తోటి. సో ఈసారి అది జరిగింది. అదే ఎఫెక్ట్ ఈసారి కూడా కనబడుతూ ఉంది. బౌలర్ కొంచెం అత్యుత్సాహంతో ఉన్నాడు. ఆఫ్ స్టంప్కి చాలా ఎడగా ఉన్నటువంటి బాల్ని కట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం మిస్ అయ్యాడు. కానీ దానికోసం అని వైడ్ అడుగుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద రైట్ కాల్ బై ది అంపైర్ 𝗵𝗃𝗵𝗃. Well, absolutely, that has been a blunder from the batsman, and credit to the bowler. He went on for straight away, back-to-back, 2 slow deliveries, just measuring the intentions of the batsman. He was looking furious to go up against each and every single delivery he's facing of Yogesh. That's a smart work from the bowler. Even over the years, ICC is nicely working out on the change of the rules, framing of the rules. సో దాంట్లో భాగంగానే ఈ మధ్యన అటు ఎంపైర్స్కి మరింత సౌలభ్యాన్ని సమకూరుస్తూ లెగ్ సైడ్ వైడ్ లైన్ని కూడా చాలా క్లియర్గా డ్రా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఒకవేళ బ్యాట్స్మెన్ కనుక తన స్టాండ్స్ నుంచి, ఒరిజినల్ స్టాండ్స్ నుంచి వెనక్కి మూవ్ అవుతూ ఆడేటప్పుడు డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ ఉన్నా కూడా అది విత్ ఇన్ ది రీచ్ ఆఫ్ ది స్ట్రైకర్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేటువంటి అభిప్రాయంలో ఎంపైర్ ఉండేటైతే దాన్ని వైడ్గా ప్రకటించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సో ఆ రకంగా చాలా మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉన్నాయి క్రికెట్లో. స్లైట్ అప్పీల్, రియల్లీ గుడ్ బౌలింగ్ బై ది బౌలర్ ఆఫ్టర్ కన్సీడింగ్ 2 back-to-back boundaries. End of 4. It is 19 for 2. I beg your pardon. After the completion of 4 overs, score moves on to 22 for the loss of 2 wickets. चौथे ओवर की समाप्ति पर 22 2 विकेट के नुकसान पर 4 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 22 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. Thanks for the correction, Hussain. That should be the partner. Always the partner should back his partner. The commentator should back his partner. And here the 𝗏𝗏𝗃𝗏 continuing his third over, because చాలా టైట్ స్పెల్, 2 overs కేవలం 4 runs 1 wicket. సో మరొక వికెట్ కోసం ఎదురు చూస్తూ 𝗏𝗏𝗃𝗏 3వ ఓవర్ని వేస్తూ ఉన్నాడు ఫ్రమ్ ది పెవిలియన్ ఎండ్. Well, absolutely, talking about the ICC laws, ICC keeping their best foot forward and trying to ease the workload of the umpires. And one more good decision made by the ICC is the umpire, on-field umpire, is no longer has to take care of the line no balls, because the crease belongs to the umpire and it will be taken care by the third umpire, so that the on-field umpires can literally keep their entire focus on the game. But the tournaments like this, KAKA Venkataswamy Memorial Inter-District Telangana Tournament, the on-field umpires definitely have to have a look at the bowler's landing, foot landing, because I know that it is not that easy being an umpire. I know that at a split second, you have to keep your eye on 3 positions. One is the landing of the bowler, then where the ball is pitching, and its final landing in the wicketkeeper glove. So 3 actions you have to watch within a second. Good try, diving towards his right and trying to hold it. This time lucky to the batter. There was an extra bounce generated on that occasion. Akhil Rathod, always known for his variation, comes with a
slow paced deliveries, not having much extra pace with him, but still knows how to bowl meticulously with his line and length. This time down the leg stump will be a wide. Indeed, one more extra run added to the scorecard. So, since you have been a part of cricket industry for a very long time and have been contributing as a scorer, as an umpire, and as a commentator, I would like to hear out that one suggestion that you would like to give to all these three departments For me, for the entire youngsters, young lads who will be coming in the next future, and for all those who have been into this industry and currently ongoing. One word out of this. Well, talking about that, leading edge goes high up in the sky but lands into no man's landing. of Just course, once you retired from the game, always, if you take up the umpiring profession, still you will be in the exposure. See, a scorer will not get that much exposure. Even the commentator now and then only will be shown on the screen. Your voice only will be heard. But if you are an umpire, you will be focused on the screen. That means you will get more exposure as an individual. yes, rightly mentioned. Officials, on-field officials are always been on the screen, but talking about umpires and especially scorers will not get that limelight. All the hard work that they do behind the scenes, behind the camera, is purely fantastic, and they do a commendable job. Plays and plays fine, but there's a protection. Well, they have been very keen and meticulous with their fielding work. Talking about MEDAK team. Well, that brings up the over. Merely conceded 3 runs of this one. After the completion of 5 overs, score moves on to 22 for the loss of 2 wickets. After completion of 5 overs, score moves to 25 runs, loss of 2 wickets. 5 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 25 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. కేవలం ఇంకొక ఓవర్ మాత్రమే మిగిలింది పవర్ ప్లేకి. Both sides are equally balanced at the end of fifth over. Really 25 runs because required rate is only 6 per over, just above 6. 123 is almost more or less 6 runs required. So in that bargain, 5 overs 25, maintaining 5 runs per over is good for the ADLIABAD. Meantime, taking 2 wickets is also a great achievement for ADLIABAD. So at this point of time, game is equally balanced. Yes, indeed. Required run rate climbing up. 98 needed of 78. 𝗀𝗃𝗃 continues, and that's been a beautiful shot. Open the face of the bat that will be raising to the boundary into the backward point region. Fielder point region లో ఉన్నాడు. సో అటు థర్డ్ మ్యాన్ మీద నుంచి బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ మ్యాన్ కవర్ చేస్తూ సర్కిల్లో ఫీల్డర్ ఉన్నాడు. అతని మీద నుంచి చక్కటి షాట్ కొడుతూ బౌండరీని సాధించాడు. సో ఒక ఎండ్లో అటు రాథోడ్ పరుగుల్ని కట్టడి చేస్తూ ఉంటే మరొక ఎండ్లో మాత్రం పరుగులు లభిస్తూనే ఉన్నాయి. దట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్ టు మెదక్. Yes, you have to be very consistent with your bowling line and length. A bit of appeal, but quick single taken on that occasion. Yes, you rightly mentioned, sir. They have to be very consistent and meticulous with their line and length. If they are going to leak the runs in this fashion, they are not having much on the board actually to defend back. If you have a good balance in your account, you can be lavish, you can be a tourist, but not now. And moreover, Nirmala Sitharaman is taking so much of serious decisions to control the
economy in the country. So it applies to the cricket as well. Yes, when you are not having enough in your account, you are not allowed to leak it out in this fashion. This time comes with a slow one delivery. Well, we have seen Santosh struggling a bit when there are slow one deliveries coming in. But he's very good at playing the pace attack. But it has always been a concern for him to play down the slower deliveries. Yeah, but of course, one advantage to him is the target is not that big. So he has a luxury to play some dot balls. Slow one again, but not in control this time. Lands up as a full toss delivery. Played into the extra cover region. Well, again, talking about the variations, if you're bowling a slow one delivery, back of the hand, rolling your fingers on the ball, then you'll have to have that control with you. If not, you will be punished for here and there for boundaries and sixes. Yeah, if it is the widest delivery, the same one will be punished because the batsman always ready to pick the slower deliveries. Nowadays, a lot of practice is taken by the batters. Another single, not time, but could not able to stop the single. So singles are of course taking at regular interval, particularly from the far end. The pavilion end, 𝗏𝗏 still under control. Really good bowling, very attractive. 3 overs, only 6 runs and 1 wicket. Even the run out also happened in his over only. Well, they are not just much behind from the target. Again, a slower one delivery. Well, he actually figured it out. Thakur 𝘂𝗫𝗄𝗎, that's into the gap. And no chance to his fielder. That is the mighty timing of this man, Santosh. We have seen him scoring some big runs against the pace. This time comes off on a slower delivery. That brings up the over. 6 overs gone. It's 36 for the loss of 2. After completion of 6 overs for almost 36 runs loss of 2 wickets. 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 36 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. Look at that replay, trying to bowl an 𝗏𝗏, but taking it as a full toss and nicely driven towards cover's region for a boundary. KAKA 𝗏𝗃𝗵 Memorial Telangana Inter-Districts Tournament. Ashok Rathod given a break after 3 overs from the pavilion end. Spin has been introduced. Yes, indeed. Akhil Rathod was bowling from this end. And after the completion of power play, he'll be replaced by a spinner, Vikram Patel. First time spin is being introduced in this second inning. Starts off with a wide. No, we'll have to wait for the call. That's a brilliant delivery. It was a quicker one. Hussain, that's what I mentioned earlier. So now even the wide regarding the leg side is also very clearly mentioned, that if the batsman is moving from his natural stance of leg stump, if he moves back, that will not be given wide. That's what this 𝗀𝗏𝗃𝗵, the umpire from Hyderabad Cricket Association,
implemented. It's a good call, in fact. Obviously, it's a good call and it's a good observation in the com box as well. I'm always open to keep learning. Started learning with these legendary dignitaries from the com box, and then sharing that knowledge to the entire cricketing industry in Indian cricket circuit. And it has always been a There's an and appeal and gone for cut. Edge to the wicket keeper. Of course, the batter is not that happy. The decision was given. They lost their third. Being a sports person, always you have to respect the umpire's decision. They lost their third. Going for cut. Inside edge to the wicket keeper glove. The batsman has to walk. They lost their third. well, he's walking in disbelief, claiming that there wasn't an edge, but umpires have got some responsible eyes and they have got some plenty of experience with them that they carry into the formats. Hussain, here we are not comment about the umpire's decision, but if you look at the first look, even I had a feeling that there was a nick. Yes, obviously, until and unless the umpire is pretty much sure about the decision, he would not have made it pretty much clear. Have a look at the replay. This will clear the things off in a better fashion. Reaction, the first reaction by the wicketkeeper, being an umpire always, before taking a decision, there are some particular players will be spotted on to take your decision. So, in the first reaction shows that the keeper was very confident. Basing on that, the umpire has a conclusion that there was a nick. Have a look at the replay again. Tossed up, and soon after he received the ball into his gloves, he was pretty much sure that there was a nick, and straight away, without any hesitation, umpire has lifted up his finger. Yeah, that's what. Even simultaneously, the bowler also very confident, and he turned up to the umpire and he appealed. Both were simultaneous. Umpire 𝗀𝗏𝗃𝗃 made his decision. The batsman out, caught behind. This time, high up in the sky, fielder coming underneath, and he puts it down. He puts it down. That has been a simple regulation catch for him, 6-6. and that will be sailing over. He not only puts it down, he also leaks out those 6 runs. That will be a... How is that going to be costing to the team of MEDAK? Is that going to be a question? A welcome 6. Look at that. Yes, if you look at the replay, fielder trying to hold it, but he missed it, kissing his fingers and gone over the rope. The bowler was really disappointed, but wide off stump line, gone for a big sweep, nicely connected, but the fielder could not able to judge it, the pace of the ball, resulting a 6. That was a fine job from Vikram Patel. Created an opportunity to get the breakthrough, and that has been put down by the fielder. So you don't have that license to leak out the runs in this fashion. Once you are hops into the field to defend a such low scoring total, you will have to go all guns blazing. Yeah, of course, if you look at the other side, definitely this is the first opportunity for all the rural players to exhibit their talent on a big platform. So this is the time for everyone to learn from their mistakes. So definitely they will come up in due course.
Yeah, there's no big margin between the balls and the runs. Just 13 runs. They are ahead of the 6 runs and over run rate. But also, you need to be a bit more alert while you are on the crease. Keep the scorecard moving. Keep yourself too busy dancing down the track this time. But credit to the bowler, Varun Tej. Sensed it early. The fielder batsman is walking out of the crease and change the line and the length of the ball. I take this opportunity to appreciate Agam Rao, the president, Karimnagar District Cricket Association, and also the chairman of this KAKA 𝗙𝗂𝗹𝗃𝗲 Telangana Inter-District T20 League tournament, putting all his effort to make this tournament a success. Because of him, the tournament has landed successfully and is going on well. Meantime, another big one, but this time another drop. There is plenty of time to the batsman to judge the direction of the ball, but he put down it. Another boundary. That was a slog sweep played high, has got the elevation but not the distance, finds the fielder but he puts it down. So they are not only just dropping the catches here, they are also leaking out the runs. Earlier it was a 6, this time a 4. There is a big margin of 10 runs that will be making the difference in the victory. Yeah, definitely. Already they are 2 down. So if you make it 3 and 4, even having a better batting lineup, the ADLIABAD also will be in pressure. Particularly when you are defending a low total, you need to catch every delivery. That brings up the over. 8 overs gone. It's 53 for the loss of 2 wickets. Loss of 3 wickets. 8 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 52 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి ఈక్వేషన్స్ చూసుకుంటే 60 బాల్స్ లో 71 రన్స్ పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఆదిలాబాద్ 60 బంతుల్లో 71 పరుగుల లక్ష్య ఛేదన. బౌలర్స్ అవకాశాలని సృష్టిస్తూనే ఉన్నారు, కానీ ఫీల్డర్లు దాన్ని ఒడిసి పట్టుకోలేక నేలపాలు చేస్తూ ఉన్నారు. సో లక్ష్యం చాలా చిన్నదైనప్పుడు ప్రతి బాలు, ప్రతి రన్ను, ప్రతి వికెట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Once it is at long on region, second one at deep mid wicket region. Already 2 catches were dropped. రెండు occasions లోను 10 runs. ఒక ఫస్ట్ occasion లో 6 runs వస్తే సెకండ్ occasions లో బౌండరీ. సో దట్ 10 runs matter a lot. ఈసారి చాలా తెలివిగా థర్డ్ మ్యాన్ దిశగా అంతే వేగంగా రెండో పరుగును కూడా పూర్తి చేసుకుంటూ 2 quick runs. చాలా చక్కని చురుకైన పరుగు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య మంచి సమన్వయం అయితే కనిపిస్తుంది. సమన్వయంతో పాటు ఒక మంచి బిగ్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే 3 వికెట్లు కోల్పోవడం జరిగింది. 3 వికెట్లు కూడా చాలా మంచి పెద్ద వికెట్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు. వారు క్రీజ్లో ఉన్నారంటే వారు వన్ సైడ్ చేసేటువంటి ఆటగాళ్ళు వారు కోల్పోవడంతో వీరికి కొంచెం ప్రెజర్లోనైతే కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లోనే ఉంది. ఈక్వేషన్స్ చూసుకుంటే మాత్రం 57 బంతుల్లో 69 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఆదిలాబాద్ కూడా మంచి వడివడిగానే అడుగులు వేస్తూ ముందుకు సాగుతుంది. చూడాలి ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ వద్ద బ్యాటింగ్ లైనప్ ఎంత బాగుందో, చివరి క్షణం వరకు పోరాడేటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి టీం అని మెదక్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వారి బౌలింగ్ లైనప్ కూడా చాలా మంచి బౌలింగ్ లైనప్లో కూడా బౌలింగ్ ఉంది కాబట్టి ఎవరిది పై చేయి అవుతుందని అనుకుందాం. Nicely flick towards mid wicket region for another single.
ఎస్ లక్ష్యం పెద్దగా లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగానే అటు ఒత్తిడి అనేటువంటిది లేకుండానే ఆదిలాబాద్ బ్యాటర్లు బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి పెంచాలి అంటే ఈసారి క్రీజ్ నదులు ముందుకొచ్చి లాంగ్ ఆన్ ని క్లియర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం. బట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఎటువంటి పొరపాటు చేయలేదు. సునాయాసమైనటువంటి క్యాచ్. దీంతో 4వ వికెట్ని కోల్పోయినటువంటి ఆదిలాబాద్. రీప్లేలో ఇంకోసారి చూడొచ్చు. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది రీప్లే, గుడ్ ఫ్లైటెడ్ డెలివరీ. క్రీజ్ నదులు ముందుకొచ్చి బిట్వీన్ డీప్ మిడ్ వికెట్ అండ్ లాంగ్ ఆర్మ్ ఫీల్డర్ని క్లియర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం. లుక్ ఎట్ దట్, ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ద 6th స్టంప్ వస్తూ దాన్ని పుల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరలేదు. సునాయాసమైనటువంటి క్యాచ్ అక్కడ. దాంతో 4వ వికెట్ కోల్పోయింది ఆదిలాబాద్. లుక్ ఎట్ దాట్, చివరి నిమిషం దాకా కూడా బంతి గమనాన్ని గమనిస్తూ ఎటువంటి పొరపాటు చేయకుండా ఒడిసిపట్టుకున్నటువంటి విధానంతో మరొక వికెట్ని సాధించగలిగింది. మొత్తానికి స్పిన్ రంగంలోకి దింపడంతో ఒక బ్రేక్ త్రూనైతే సాధించగలిగారు. Well, 9 overs have been bowled so far. Nine overs have been bowled so far, 56 on the board for the loss of 4 wickets. Required run rate 7.44 at the moment. 6 runs తోటి బ్యాటింగ్ మొదలుపెట్టిన ఆదిలాబాద్ మొత్తానికి మధ్య మధ్యలో కొన్ని భారీ షాట్లు ఆడినా కూడా అందులోనూ ఒక 2-3 జీవనదాలు లభించిన ఇంకా పూర్తిగా ఆట మీద పట్టు సాధించలేదు. ఖచ్చితంగానే క్రెడిట్ అనేటువంటిది మెదక్ బౌలర్లకి ఇచ్చి తీరాల్సినటువంటిది. పర్టికులర్గా అశోక్ రాథోడ్ బౌలింగ్ అటాక్ని ప్రారంభించినటువంటి క్రమంలో చక్కటి లైన్ అండ్ లెంత్ తోటి బౌలింగ్ చేసి పవర్ ప్లేలో కట్టడిలో ఉంచగలిగాడు ఆదిలాబాద్ని. ఆ ఒత్తిడి అనేటువంటిది ఇప్పుడు కనబడుతుంది వాళ్ళ మీద. ఇన్ దట్ బార్ గెయిన్ దే లాస్ట్ 4 wickets. Tenth over in progress. 64 needed of just 51. Trying to stitch up a partnership here. Both of the new batsmen are into the crease. Inside out play this time over the extra cover region. Akil Rathod is the man patrolling in that quadrant. Couple of runs taken on that occasion. Beautiful piece of running between the wickets. Very good asset to the team, Rathod. Not only as a bowler, he is a very good fielder in the field. Definitely గా తన జట్టు కోసం ఒక 2 పరుగులను అయితే సేవ్ చేయగలిగాడు. He stopped a boundary. Varun Tej continues. Has just conceded 13 runs so far in his spell. Trying to traverse seat comfortably, but losing out wickets in a quick intervals. Will push them into deep trouble. Played and played nicely. A beautiful piece of fielding work as well done in the point quadrant. No run has been conceded.
That brings up the over as well. 10 overs gone. They're halfway through to the innings. It's 61 for the loss of 4 wickets. Overs to go from here on. 62 needed of 48. Well, they are not of. There is not a lot of help is being offered from the wicket as well. So it is kind of a pretty simple game for the batsmen. The job is only to stick onto the wicket, keep the scorecard moving. Singles and doubles will do the job for them. Current rate 6.10 at the moment. Asking is above 7. Fine shot. A cheeky shot comes into play. And that's a smart work from the batsman. 𝗪𝗓𝗃 Reddy knew exactly how long the boundaries are in the long off region. Played a smart shot this time. Shuffled down across. And just a kiss of the blade. Sweet touch for a boundary. Using the pace of the ball. A dot ball this time. Good comeback by the bowler. 17 he conceded. 𝗃𝗏𝗃𝗃 given 2 crucial breakthroughs for his team. Played in the gap. Quick run taken. Busy player he is. సింగిల్స్, డబల్స్ అండ్ వీల్ చిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు సాధిస్తూ స్కోర్ బోర్డు పరిగెడుతుండే విధంగా చూస్తూ ఉన్నారు ఇద్దరు కూడాను. అలాగనే అటు ఆస్కింగ్ రేట్ మరీ పెరగకుండా కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలుగుతున్నారు. మరొక సింగిల్, ఈసారి ఆఫ్ సైడ్ పాయింట్ దిశగా పుష్ చేస్తూ పర్ఫెక్ట్ బ్యాక్ ఫుట్ పుష్. Asking rate is 7.67 at the moment. Well, the demand is quite simple for the batsmen. They're looking comfortable. Both of them have faced 9 and 7 deliveries respectively. Some sort of a good work from the bowler. After conceding that boundary, just leaked out 3 runs in the rest of his over. All in all, 8 runs of this over. 3 overs of his spell is been done. 20 he conceded with picking up 2 wickets, and 11 overs of the innings has been bowled. 69 for the loss of 4 wickets. 11 overs. 11 overs, 59 for 4. 69. Correction, 69 for 4 after 11. 54 needed in 42. Well, the pendulum of the game is swinging in both the dugouts. Couple of wickets from here on will throw the ADLIABAD team onto the back foot. But a partnership of 25-30 runs from here on will make them feel so comfortable to win this game. ఈ రకంగా సింగిల్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే కూడా ఒత్తిడి అనేటువంటి తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగానే లక్ష్యం పెద్దది కాదు కాబట్టి Well, that is something you will
often see in the T20 cricket in the international circuit. If the runs are not coming from the with the straight bat, batsmen have got used to the shots of a reverse sweep, switch hit. Cheeky was playing like a supla for 𝘊𝗵𝗵, who has been the inventor of that shot. యా మరొకసారి క్రీజ్ని వదిలి ముందుకొచ్చి ఆడేటువంటి ప్రయత్నం కానీ బౌలర్కి క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిందే. ఖచ్చితంగా లైన్ని మార్చడంతో కేవలం ఒకే ఒక్క పరుగు. ఒకవేళ మిస్ అయ్యి ఉంటే ఖచ్చితంగా స్టంప్ అవుట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉండేటువంటిది. వెరీ క్లవర్ బౌలింగ్. నిజంగానే హుస్సేన్, వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లవింగ్ క్రికెట్ during my college days in early 80s, అప్పటికి ఇప్పటికి the game has transformed to the highest level. Of course, IPL is one major factor. If you talk about the cricket, if you compare it, in history we say that, in history books we say that before creased and after creased, but in cricket definitely I can say before IPL and after IPL. Yes, indeed. There has been a major transformation we have seen in the international circuit as well. Soon after the launch of Indian Premier League came into the light, the temperament of the batsmen have been changed. The temperament of the bowlers have been changed. They have got shifted to a couple of variations while getting into the play. And in the meanwhile, it's single 20 over, 12 overs gone. It's 73 for the loss of 4 wickets. After the completion of 12 overs, score moves on to 73 with the loss of 4 wickets. Suddenly the target is looking tough. Vikram continues. Last over of his spell has put a lot of impact in this game with his consistent line and length. Well, an economy of 6.2 in a conditions like this and in a format of T20 is quite commendable. This time played inside out, and that will be into the gap. A bit of slow outfield in that region that allows the batsmen to complete 2 runs comfortably. బౌండరీలు రాకుండా ఉన్నంతసేపు మెదక్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గానే ఉంటుంది. ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేయొచ్చు బిలో దేర్ టార్గెట్ అనేటువంటి ఉద్దేశంతో. బికాస్ స్లోలీ ద ఆస్కింగ్ రేట్ ఈస్ క్లైంబింగ్ అప్. This time nicely played into the square leg region. Couple of runs again taken. Well, they knew exactly what the situation is demanding at the moment. Don't have to go for any risky shots. Don't throw your wickets for some bad shots. They have figured it out well in time. So this is what happens when you predeterminedly go against the shot. When you, before the bowler delivers the delivery, when you pick a shot that this is the shot that I am going for, you will end up not timing it to perfection. Yeah, flighted delivery డెఫినెట్గా స్కోరింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉన్నటువంటి డెలివరీని మిస్ చేసుకున్నట్టుగానే కనబడుతూ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ బికాస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ హిస్ మైండ్.
Another missed opportunity. Six runs of this over so far. 44 in 32. I beg your pardon, 7 runs of this over so far. Asking rate is jumping over 8. Dancing down the track, beautifully bowled. Generated some extra pace on that occasion. That's the end of the 13th over, and also the power play, and also the spell of Vikram Patel has been done. Considered 27 and picked up 2 wickets. 13 overs gone, it's 80 for the loss of 4 wickets. After the completion of 13 overs, score moves on to score moves on to 80 for the loss of 4. 𝗃𝗃 चाहिए 30 गेंदों में. एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर आकर खड़ी है यहाँ आदिलाबाद. 4 विकेटें ज़रूर गंवाई है आदिलाबाद ने, लेकिन वो एक बढ़िया सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं उस मुकाम पर खड़ी है जहाँ से जीत काफ़ी नज़दीक नज़र आती हुई है. इसी फॉर्मेट को, इसी रणनीति को कंटिन्यू करेंगे तो जीत संभव है. यदि यहाँ से 1-2 विकेट छटकाने में कामयाब होती है मेदक, तो वापस से पड़ला उनका भारी हो सकता है. This time gone for big. And it is. ఇప్పటిదాకా నిదానంగా నడుస్తున్నటువంటి ఇన్నింగ్స్కి ఒక్కసారిగా మొమెంటంని తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం. If you look at the replay, look at that. Bowling round the stumps. Ball pitches at the shot of good length. Nicely picked up over mid wicket for a maximum. Have a look at the replay. That was right into the slot, went on one knee and played that magnificent shot into the mid-wicket region for a maximum. Well, things are getting quite easy for Adilabad. Just 36 required of 28. ఈ 6 తోటి ఈక్వేషన్ కొద్దిగా మారింది, ఆదిలాబాద్ ఫేవర్లోకి వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. అప్పటిదాకా టైట్ బౌలింగ్, ఆల్మోస్ట్ 50-50 పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి దాని నుంచి ఒక్కసారిగా 1 బిగ్ హిట్ మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మారుస్తోంది అని చెప్పుకోవచ్చు. పైగా 6 తోటి బాల్ని కూడా మార్చాల్సినటువంటి పరిస్థితి. చాలా దూరం వెళ్ళింది బాల్ into the fields. So ball has been changed. Well, this is what happens when you stay down on the crease, settle down yourself, take some time on the crease while you come into bat. Don't look for hurry shots. Don't go for impulsive decisions, shot making selections. This time again played into the gap. That will be a single. Well, this has always been the quality of a batsman. When you go for a boundary or a 6, soon after the next delivery you will be picking up a single and going on to the non-strikers, and in that way you keep that pressure building up on the bowler.
Correct. It's a good batting display, very positive display. అదే అంతకుముందు మెదక్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చూసాము, ఒక 6 కొట్టడం, వెంటనే ఇంకొక షాట్కి ప్రయత్నం చేసి వికెట్ని సమర్పించుకోవటం. 4 వికెట్స్ ఏకంగా అదే క్రమంలో వికెట్లను కోల్పోయారు అంటే అర్థమవుతోంది వాళ్ళ ప్లాన్ ఎక్కడ దెబ్బతింది అనేటువంటిది. బట్ అదే ఆదిలాబాద్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఆరకమైనటువంటి పొరపాటు చేయట్లేదు. ఒక భారీ షాట్, ఆ ఓవర్కి కావాల్సినటువంటి రన్స్ వచ్చేసినాయి. సో కాబట్టి ఎటువంటి తొందరపాటు చూపించకుండా ఆ తర్వాత సింగిల్స్ తీసుకోవటం అనేటువంటిది ద రియల్ పాజిటివ్ క్రికెట్. Well, the game has reached that point where even a single delivery of dot ball will spike up the required rate, will spike up the asking rate. Played in the gap, wanted to go for a second and will be getting it comfortably. Beautiful piece of running between the wickets again. A couple of runs to end the over. 14 overs gone, it's 90 for the loss of 4 wickets. 14 overs have been bowled, 90 for the loss of 4 wickets, 33 required in 24. 4 overs, 33. On paper, it is very easy. And this faster cricket. But you never know. 2-3 quick wickets again will change the complexion of the game. సో ఆ రకంగా మరొకసారి ఆటలో ఉత్సాహం రావాలి అంటే కనుక ఈ తరుణంలో ఒక 2 వికెట్లను సాధించగలిగేట్లయితే ఈ ఓవర్లో మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ అవుతుంది. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ స్టిల్ ద హీరో ఆఫ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ రాథోడ్ ఇంకా ఒక ఓవర్ ఉంది. సో బ్యాట్స్మెన్ సహజంగా 3 ఓవర్లని బేస్ చేసుకునే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వెన్ హీ విల్ బౌల్ దట్ రాథోడ్, వెదర్ పెనల్టిమేట్ ఓవర్ ఆర్ లాస్ట్ ఓవర్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్. బట్ 3 ఓవర్స్లోనే వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మ్యాక్సిమం రన్స్ని సాధించాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగానే ఆదిలాబాద్కి. Satish Chandra Kota, the new bowler, has been invented in this inning so far. Well, is this the right time to introduce a new bowler into the action? It is in gambling, definitely I can say that, because always you say leg spinner will be the match winner or the match loser, like introducing a new bowler that also a spinner in this situation. It's taking a chance. If you are successful, your decision will be appreciated. Yes, almost coming to the reality. But one bounce to the fielder at He could have been a bit more Khawas. quicker. Yeah. That's what exactly Akhil Rathod is saying. You need to be a bit quick. Take the start from the moment you are starting. That allows you to be a bit more quicker towards the ball. Leading edge has been taken, but didn't offer that pace. The ball could travel to the fielder. ఈ సిచ్యుయేషన్లో ఖచ్చితంగా ఫీల్డర్లు షుడ్ బి ఆన్ దేర్ టోస్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు capitalize the opportunities. Opportunities will not be comes now and then. This time, that's what happened. They have taken a 1 run and pulled away towards square leg reason for a boundary. That was rightly mentioned from you, sir. Either a good over from this man can turn things up for Medak in a positive way, or else that will backfire the captain's decision introducing a new spinner at this point of time. Good comeback. Nicely bowled. బ్యాట్స్మెన్ క్రీజ్ వదిలి ముందుకు వస్తున్నాడని చూసి చక్కటి
వేరియేషన్ని ప్రదర్శించాడు. డాట్ బాల్. తప్పకుండా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇటువంటి డిసిజన్ తీసుకోవాలంటే దిస్ టైమ్ ఫుల్ టాస్ డెలివరీ, అలాగే ఒక అద్భుతమైన షాట్ ని అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది బ్యాట్స్మెన్ తరఫున. 𝗙 కృష్ణారెడ్డి ప్లేయింగ్ అ బ్రిలియంట్ నాక్ హియర్, టేకింగ్ ద టీమ్ హోమ్ ఓవర్ ద లైన్. Yes, a flighted delivery taking as a full toss, pulled away nicely over mid wicket for a maximum. Gone to the park. మరొకసారి పుల్ చేసే ప్రయత్నం కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరలేదు. ఒకే ఒక్క రన్, బట్ రన్స్ ఆర్ కమింగ్. ఆల్రెడీ 12 runs. ఈ ఓవర్లో 1 boundary, 1 six and 2 singles. 12. సిచ్యుయేషన్ ఒక్కసారిగా ఆదిలాబాద్ పక్షంలోకి మారిపోయినటువంటి సందర్భం. Finally, bowler upper hand, another flighted delivery. ఈసారి బౌలర్ మీద నుంచి ఆడేటువంటి ప్రయత్నం కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరకపోవడంతో నేరుగా బౌలర్ చేతిలోకి కాటన్ బౌల్ రూపంలో మరొక వికెట్ని కోల్పోయింది. 12 runs వచ్చాయి, అలాగనే ఒక కీలకమైన వికెట్ని కూడా కోల్పోయింది. Again 5 down now. Look at that replay. Another flighted delivery. Onside field clear చేసేటువంటి ప్రయత్నం కానీ టాప్ ఎడ్జ్ సునాయాసమైనటువంటి క్యాచ్, రిటర్న్ క్యాచ్ టు ది బౌలర్. ట్వెల్వ్ రన్స్ రావడంతో ఈక్వేషన్ మారిపోయింది. 18 balls 21 runs. కొద్దిగా ఈజ్ అయింది లాస్ట్ ఓవర్. మరొకసారి షార్ట్ పిచ్ బాల్, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. క్రీజ్లోనే నిలబడి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సునాయాసంగా స్క్వేర్ లెగ్ బౌండరీని క్లియర్ చేశాడు. అనదర్ బౌండరీ టు ఆదిలాబాద్. Good comeback. A dot ball after conceding a boundary. బౌలర్ ఫాలో త్రూలో ఆపేటువంటి ప్రయత్నం కానీ ఒక రన్నుని మాత్రం ఆపలేకపోయాడు. 5 from 3 this over. Another double header today. After this match there will be another over, but already we are running short. Morning late start because of the dew. So innings ni 18 overs reduce చేయడం జరిగింది. Even afternoon match also will be 18 overs per side. So overall 4 plus 4
8 overs రెడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. Well, required run rate has been dropped to 6.43 at the moment. Courtesy Sai Krishna Reddy has been phenomenal this afternoon. Played a fine knock of 31 still onto the crease, taking the onus on his shoulder. Just a flick of the wrist into the gap for a quick single. The captain's knock, taking the responsibility on his shoulders. Round the stumps, this time leaving edge but ending in a boundary, resulting with a boundary. Another good over for Adilabad. Well, that was a wide Yorker delivery, and he went against that one with full strength, opening the face of the blade, clearing the 30-yard circle, raising away to the boundary into the third man region. Well, the equation is getting more comfortable for them. The asking rate dipping again to 5 runs and over. 16 overs gone. It's 1-1-3 for the loss of 5 wickets. After the completion of 16 overs, score moves on to 113, 1-1-3 for the loss of 5 wickets. 10 required in 12. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ చాలా ఈజీ. 2 overs రిమైనింగ్, కేవలం 10 runs కావాలి విజయానికి. మరొకసారి ద హీరో ఆఫ్ మెదక్ రాథోడ్ bowling the penultimate over. Straight away single, the first ball. Needed of 11. 𝗃𝗄𝗏 has been brought in, and what a spell he has been bowled so far. Just conceded merely 8 runs and also picked up a wicket. Whether he should have got over a bit early before reaching on to this stage. Yeah, బహుశా ఒకవేళ అతన్నే కంటిన్యూ చేయించి కంప్లీట్. ఎస్, మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం. హుసేన్ మరొక బ్రేక్ త్రూ అందించాడు. గేమ్ని మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా తయారు చేశాడు రాథోడ్. వైడిష్ డెలివరీ, గోయింగ్ ఫర్ ఏ డ్రైవ్ అండ్ ఏ క్లియర్ నిక్ టు ది వికెట్ కీపర్. They lost their 6. Yes, indeed, a soft dismissal again. The man who matters the most for MEDAK at the moment, the main man of their bowling card, the torque behind this big bowling unit. 𝗃𝗄𝗏 has given a breakthrough again. Well, he's someone who can literally make the difference. Just to roll the fingers, took the pace off, asked him to go for a biggie, and completely beaten, just a feather. And straightly, a nice and a simple catch to the commander behind the stumps. ఎస్, ఈ ఓవర్లో మరొక వికెట్ కనుక తీసుకోగలిగేట్లయితే అట్లీస్ట్ కొంత ఇంట్రెస్టింగ్గా అవుతుంది. స్టిల్ 9 runs రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద టీమ్. ఒకవేళ రాథోడ్ కనుక 𝗃𝗄𝗏 మేడిన్గా ఈ ఓవర్ని పూర్తి చేయగలుగుతూ మరొక వికెట్ని కనుక సాధించగలిగేట్లయితే లాస్ట్ ఓవర్ విల్ బి మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఆల్రెడీ 6 down. Another wicket will give the pressure to Adilabad.
Well, the new batsman out into the middle is 𝗵𝗺𝗃𝗻𝗃, someone who is known for his power hittings in the slog overs. Also a good bowler. Again a slow delivery, and he's off the mark straight away. చాలా తెలివిగా సింగిల్ తీసుకోగలిగాడు. సెటిల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ని స్ట్రైక్లోకి తీసుకొని రావడంతో required runs slowing down. Now 8 required from 9. Eight required from 9. Beautiful shot inside out over the mid-off region. That will be a boundary, and that will ease some pressure of the batsmen and taking their team a step more further towards the victory. Now just one stroke away for the victory for Adilabad. They required 4 runs. Now only question is whether they finish the game in this over or will they take to the last over of the innings. Well, just 4 required of 8. 2 more deliveries to go in this over. Single taken. Smarter work from the batsman. Oh, this will be a beautiful piece of fielding again in the... Good backup. Three needed of 7. Last ball of this over. Can he finish things off in style? 𝗵𝗺𝗃𝗻𝗃 on strike. Slow one delivery. He goes high and handsome. This time clears the fence. Just a touch of the fielder. And that will be racing to the boundary. That's the maximum. And it's a victory to Adilabad. And a third consecutive loss for MEDAK. మొదట టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ చేసినటువంటి ఆదిలాబాద్ మెదక్ని కేవలం 122 రన్స్కి కట్టడి చేసింది. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్లో కూడా చక్కటి సమయస్ఫూర్తితోటి వికెట్లని కోల్పోతూ ఉన్నా కూడా దానికి ఇంకా 7 balls మిగిలి ఉండగానే విజయాన్ని అందుకుంది. గ్రేట్ విక్టరీ టు ఆదిలాబాద్. మెదక్ ఖచ్చితంగానే కొన్ని పరిష్కారాలని వెతుక్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళ బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ యూనిట్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్. CPS for the post-match presentation ceremony. Mr. 𝗵𝗶𝗃𝗄𝗃, sir, the Municipal Commissioner of Telangana has joined us here. కామెంట్రీ
డైరెక్ట్గా వచ్చాం మేము. 2026 వరంగల్లో 11-12 జనవరి 2026, మహబూబ్ నగర్ లో 15 జనవరి 2026, సంగారెడ్డిలో సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026, హైదరాబాద్ లో ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్. Huge round of applause. Thank you so much, sir, for taking out your valuable time and being here. And without wasting the time, I would like to invite the man of the match awardee, and also he will be joined by the president of 𝗙𝗏𝗃𝗃 sir, Manohar Rao sir, the Vice President of KDCA, 𝗦𝗃𝗃𝗃 sir, the Vice President of KDCA Secretary Muralidhar Rao sir, everyone. And without wasting the time, we shall be moving ahead to the presentation part. And would like to invite Pranay Matthews, the man who has literally made the difference in the victory of ADLIABAD. And to do the honors, I shall be inviting 𝗪𝗏𝗃𝗃 to please present the Man of the Match award to Mr. Pranay Matthews. A cash prize of 5,000 and also of KAKA 𝗏𝗏𝗃𝗃 Memorial Telangana Inter-District T20 League. Also, Pranay would like to have a big chat. Firstly, congratulations, won the game and also stood up as the hero of the game for your team. How's the feeling? Yeah, it's feeling good. Our captain has pressured me for some things, and he has a good content on me. That to talk. Yeah, you considered just 15 runs and got those 4 crucial breakthroughs for your team. What has been the intent behind this performance? The wicket is too grabby, right? So I just thought about to bowl slower ones for them, and my captain has also supported me as well. That's it. How would you look this platform for the betterment of the future cricket in Telangana state? Yeah, it's a good platform for our district players that to perform. All the very best, congratulations. I can see that 𝗪𝗏𝗃𝗃 in you. Thank you so much for being a part of this lovely presentation. And also, I request Rahulji and Commissioner of Karimnagar Municipality to say a few words on the second. So, good afternoon everyone. It feels very great for me to come here and spend some time among with you all. So especially I thank 𝗙𝗏𝗃𝗃 garu, the district president for Karimnagar District Cricket Association, as well as vice presidents, all the members of the district cricket association Karimnagar. So from all their efforts, they have built such a good ground in Karimnagar. I didn't expect that it will come up. It's such a nice way, because when they were about to plan, they met me also for. So they explained that how the infrastructure will come up here. So now today I am seeing here, for the international standard they have built it. They also told that for the next 6 months here they will develop floodlights also, as well as a cricket academy. So it will be very useful for Karimnagar as well as entire Telangana youths who are aspiring to become a good player in cricket. So such kind of infrastructure. So it will definitely help the rural youth as well as the other than Hyderabad. So mostly it is in Karimnagar part of the youth. It will be very useful. So all the best from my side, and also the cricket teams present here, the winning team. So congratulations from my side and the other team also. So all the best for the next time. So whoever will go to the next level from my side and also district administration side, all the best. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Now we'll go for Hyderabad and Karimnagar toss.
Thank you. Requesting both the team captains to please join us for the toss. Lakshil, the man who is leading the team, the pack of Karimnagar,